and anal canal and anus. That's the whole long tract. That's one side. The other is the GI system. So GI system, within the GI system you will be getting the glands. তাহলে GI গ্ল্যান্ডের মধ্যে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে প্যানক্রিয়াস আছে, we will get liver over there, salivary gland, ছোট ছোট অনেকগুলো Brunner's gland, অসংখ্য ছোট ছোট gland throughout the GI system at various places we will be getting. So overall if we see, there are two parts, one is the tract, the other is the gland. Liver, the major part রয়েছে. So as our classes will go on, we will be starting with 4.1. Next day most likely আমি থাকছি না, next day যেটা হবে সেটা হচ্ছে লিভার এন্ড গল ব্লাডার। অন্য একজন স্যার পরের সপ্তাহের এই ক্লাসটা নেবেন। লিভার এন্ড গল ব্লাডার দ্যাটস আ সেপারেট থিং, তোমরা পড়ে আসতে পারো পরের দিনের জন্য। আজকে আমরা এটা শুরু করছি। নেক্সট টু নেক্সট এর মধ্যে একটা দিন বোধহয় আমাদের সেমিস্টারের জন্য বন্ধ থাকবে, তোমাদের সিনিয়রদের যে প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে। তো অলমোস্ট সেকেন্ড উইক অফ জানুয়ারি থেকে আই উইল রিজিউম 4.2। আজ এটা যেটা 4.1 হচ্ছে, I shall resume from 4.2 এবং jan feb up to that এই শনিবার করে GI সিস্টেমটা রান করবে। So more or less ওই ফেবের এন্ডে গিয়ে we will be able to cover it up. Everybody can follow Bengali? এখন অবধি so far okay. So ফেবের এন্ডে গিয়ে we will be finishing this up. সেমিস্টারের ডেট পড়েছে কিছু জানো? Just for target approximately April May. So GI system কিন্তু full will be in this semester, and in your prof GI system will be in sub paper 1. GI system টা paper 1 এ থাকবে। এটা একটু ইজি এরিয়া, খুব বেশি বোঝার যে জিনিস রয়েছে সেরকম নয়, এটা মোটামুটি ইজি একটা এরিয়া। ওকে, তো functional anatomy of GI system if we think of, তাহলে তোমরা আমাকে বলো কোথা থেকে GI system শুরু হচ্ছে, and one after another we will go on. We will have a discussion. That's a small class basically today. এত কিছু নেই, তার মধ্যে যে জায়গাগুলো দেখানোর আছে আমি লিখে দেবো, এঁকেও দেবো। So functional anatomy, the first part of GI system, very good. So mouth এর পরে we are having the oral cavity. What are the functions of mouth? What are the functions of oral cavity? Very general knowledge like question. কি কি হয় oral cavity এর মধ্যে? Chewing হচ্ছে, mastication, হ্যাঁ, আর কি হচ্ছে? Mixing of food হচ্ছে, because we have the tongue. With the help of tongue, soft palate, hard palate, movement, buccinator muscle, the facial muscle গুলো রয়েছে, এগুলো দিয়ে what we are doing? We are grinding the food, we are grinding it to the dust, then we are making it a chyme inside the oral cavity. শুধু তাই না, আর কয়েকটা হরমোনস আছে, এনজাইমস আছে। So what are the enzymes? Amylase, আরেকটা আছে lingual lipase. However, মেজর কাজ যেটা করছে স্টার্চের উপরে যে কাজটা করছে, that is the amylase, salivary amylase. তাহলে পুরো জিনিসটা, so first we are getting a mechanical advantage, we are breaking down the food to the dust and then making it a chyme or making it a mixture, and this semi solid lucid slippery mixture is gulped down through our throat. এটা হচ্ছে মাউথের মেন কাজ। এখানে teeth, they are helping, though they are not exactly the part of GI system, but still they are helping. Tongue as a structure over there, it is helping. Definitely facial muscles like buccinator, muscles like zygomaticus, they are helping. Along with that, there are salivary glands like parotid glands, submandibular glands, submaxillary glands. So these glands are helping. So এগুলো দিয়ে আমরা একটা মিক্সার টাইপের তৈরি হলো। আফটার দ্যাট মাউথের পরে কি আছে? ইসোফেগাস আর মাউথের মাঝখানে অনেকটা ডিফারেন্স। Pharynx is very important because there are a number of structures which do open in pharynx. কি structure pharynx এ open করে? নিচ থেকে দেখলে larynx open করতে পারে, নিচ থেকে দেখলে esophagus open করতে পারে, আর oral cavity টা ডাউন হচ্ছে pharynx এ গিয়ে হলো। উপর থেকে দেখলে posterior nares, সামনে যেমন দুখানা নাকের যে অরিফিস রয়েছে সেরকম তো পিছনের দিকেও রয়েছে, ব্যাক সাইড, ইনসাইড আওয়ার স্কাল, তো সেটা গিয়ে তোমার ফ্যারিংসে গিয়ে ওপেন আপ করছে। আর ফ্যারিঙ্গোটিম্প্যানিক টিউব, সেটা গিয়েও ফ্যারিংসে ওপেন আপ করছে। সো মেজর জিনিস হচ্ছে ফ্যারিংসের যদি টোটাল আমরা দেখি, আপ টু 7 স্ট্রাকচারস দে ডু ওপেন ইন দি ফ্যারিংস। টাং অ্যান্ড দ্য আউটলেট অফ দি টাং সেটা আসছে, ওরাল ক্যাভিটির যে পার্ট আউটলেট যেটা সেটা আসছে, ফ্যারিঙ্গোটিম্প্যানিক টিউব সেইটা চলে আসছে, posterior nares that is also opening. Posterior nares মানে যেমন সামনে দুটো নস্ট্রিল, পিছনেও তো ওপেন আপ হচ্ছে নাকটা, তো that part is coming over there. নিচ থেকে দেখলে we are getting the larynx, আর
we are getting the esophagus. ল্যারিংস থেকে তোমাদের এমনি বলে রাখছি, যখন ক্লাস চলবে ঢুকতে পারো, অসুবিধা নেই, ওই মে আই কাম ইন বলার কোনো দরকার নেই, তাহলে আমাদের ব্রেকডাউন হয়, ঢুকে যাবে জাস্ট, ঠিক আছে? আমার ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট জাস্ট ঢুকে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। সো ল্যারিংস, এবারে হচ্ছে যে আমরা যখন খাবারটা খাই দুটো ওপেনিং এর থ্রু দিয়ে কিন্তু খাবার চলে যেতে পারে। একটা হচ্ছে ইসোফেগাস, দ্যাট ইজ দ্য ন্যাচারাল ওপেনিং। দি আদার যদি ল্যারিংসে চলে যায় তাহলে কিন্তু দ্যাট উইল বিকাম আ লিটল বিট ক্যাটাস্ট্রফিক, কারণ সেটা চলে যেতে পারে ইন দি ট্র্যাকিয়া। সেটা কি করে বন্ধ হচ্ছে? সেটা হচ্ছে না কি করে? আচ্ছা, যদি ল্যারিংসে ঢুকে যায় তাহলে কি হবে? চোকিং। চোকিং এর আগে কিছু হবে? নর্মালি তো আমাদের খাবার খেতে গিয়ে মাঝে মধ্যে হয়, বাট উই ডু নট চোক। চোক ইজ অ্যান আলটিমেট থিং। ইফ উই কান্ট, সো দেয়ার ইজ আ ডিফেন্স মেকানিজম, কাফিং, কাফ রিফ্লেক্স। কাফ রিফ্লেক্স কেন হচ্ছে? কাফ রিফ্লেক্সের সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে? কি করে হয়? খাবারটা বেরিয়ে আসছে কি করে? ভিতরে সিলিয়া রয়েছে, সিলিয়া রয়েছে, কোঅর্ডিনেটেড মুভমেন্ট করে। যখন ল্যারিংসের পরে ট্র্যাকিয়ার মধ্যে কোঅর্ডিনেটেড মুভমেন্ট করে যে কোনো পার্টিকেলকে ইট ট্রাইজ টু কাফ ইট আউট। কাফিং এ কি হয়? বেসিক্যালি কাফিং এ একটা হিউজ প্রেশার ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় ইনসাইড দি চেস্ট ওয়াল। সো আলটিমেটলি একটা এক্সপ্লোসিভ আউটওয়ার্ড প্রেশার যেটা জেনারেট হচ্ছে অ্যালং উইথ দি কোঅর্ডিনেটেড আউটওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দি রেসপিরেটরি সিলিয়া। এইগুলো করছে কি, তোমার যে সাবস্টেন্স ম্যাটার যেটা ভুল করে ইনজেস্টেড হয়ে গেছে সেটা বের করে দিচ্ছে। বের করে কোথায় দিচ্ছে? আইদার ইন দ্য লোয়ার পার্ট অফ দি টাং অর ইনসাইড দি ইসোফেগাস। জাস্ট ওটাকে দেওয়ালটাকে টপকে ইসোফেগাসের মধ্যে পড়তে হবে। যদি পড়ে তাহলে ইট উইল গো ডাউন টু দি স্টমাক। সো দ্যাট ইজ ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেফটি মেকানিজম দ্যাট উই হ্যাভ। এবং এইখানে অনেক সময় এই জন্যই বলা হয় যে যখন আমরা খাবো, when we are eating, we have to put our attention over there. Otherwise অনেক সময় if we are inattentive or if we are doing something else, usually যখনই আমরা খাচ্ছি laryngeal inletটা বন্ধ হয়ে যায় যখন ওখান থেকে পাস করছে। Usually food doesn't go into it. তোমরা এই জিনিসটা আবার পড়বে after few months in head and neck anatomy and after fewer months in respiratory system. সেম জিনিস আমরা আরেকবার এই জিনিসটা নিয়ে আমরা ইয়ে করবো। কি আমাদের স্টুডেন্ট, তাই তো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা আরেকবার উইল ডিসকাস। ল্যারিংসের পর কি আসছে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ট্র্যাকিয়া দিয়ে আমরা জিআই সিস্টেমে যাবো কেন? তোমরা তো ভুল করে এবার কাশি হবে, তোমরা ট্র্যাকিয়ায় চলে গেছো, এবার কাশি হয়ে বেরিয়ে আসবে। জিআই সিস্টেমে কি আসছে? ইসোফেগাস। ইসোফেগাস কতটা লেংথ হয় ইসোফেগাসের? 25 সেন্টিমিটার esophagus. So esophagus starts where actually pharynx ends basically. ওরকম জায়গা থেকে just larynx এর পাশের এরিয়া থেকে esophagus is being started. কতদূর যাচ্ছে esophagus? Stomach অবধি। esophagus stomach অবধি যাচ্ছে। esophagus এর function, what is the function of esophagus? Peristalsis. What is that? Coordinated propulsive movement. Coordinated propulsive movement. কোন ডিরেকশনে? ফরওয়ার্ড ডিরেকশন। ফরওয়ার্ড ডিরেকশন কাকে বলছে? মাউথ টুয়ার্ডস, মানে oral towards aboral plane, that is the forward direction. Oral towards the, so mouth towards rectum, this direction is the forward direction. তাহলে এই ডিরেকশনেই আমার esophagus is the next station, যেখানে গিয়ে food গিয়ে being dumped and this food is being propelled towards the stomach. এই যে propulsion of food, that is known as peristalsis. যদি উল্টো দিকে retropulsion of food হয় তাহলে that is known as reverse peristalsis, which we see in case of vomiting. Just opposite দিকে চলে আসে। There are multiple reasons যার জন্য ওটা হতে পারে। That can be increase tone in the sphincter. There may be increased irritation in the esophagus due to the GI content coming up. So multiple reasons. And there are multiple diseases which can cause this. So এই জিনিসগুলো আমরা আস্তে আস্তে যত সময় যাবে we will be knowing these things. Okay. এরপরে আসছে ইসোফেগাসের পরে উই আর গেটিং দি স্টমাক। স্টমাকটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। স্টমাক হ্যাজ আ পার্টিকুলার লাইনিং, ইনফ্যাক্ট হোল অফ দি জিআই সিস্টেম হ্যাজ আ পার্টিকুলার লাইনিং, এবং সেটা ক্রস সেকশন একটুক্ষণের মধ্যে আই উইল ড্র ইট আপ। স্টমাকের মেন কাজটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্টমাক? ফুড যাচ্ছে স্টমাকে, সো ফার্স্ট ইজ রিজার্ভার ফাংশন। স্টমাক ইজ রিজার্ভিং দ্য ফুড, যতটা আছে জল যাক খাবার যাক স্টমাকে গিয়ে সে বসে থাকছে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, একটা পার্টিকুলার সাবস্টেন্স স্টমাকে আছে HCl, এবং সেই জন্য
জিআই জুস যেটা স্টমাকে যে গ্যাস্ট্রিক জুস রয়েছে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ গ্যাস্ট্রিক জুস, সেটার পিএইচ ভীষণ লো হয়। কত পিএইচ হয়? 1.5 to 2, 1.5 to 2, 1.5 to 2.5 এই রেঞ্জের মধ্যে মোস্টলি ইট ইজ দেয়ার। ইউজুয়াল পিএইচ, নরমাল পিএইচ কত? 7। আমাদের বডি পিএইচ কত? হ্যাঁ, তাহলে আমাদের দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে, দেয়ার ইজ আওয়ার বডি ইজ নট নিউট্রাল। আমরা মানে ফিজিক্যালি এই জন্য পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করি, আমাদের বডিটাই নিউট্রাল নয়। সো বিকজ সি ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ ইজ 7.4 or more precisely 7.38 to 7.42, যেখানে নিউট্রাল পিএইচ ইজ 7। সো এনিথিং বিলো 7 নিউট্রালি, কেমিস্ট্রি যদি বলি দ্যাট ইজ অ্যাসিডিক, এনিথিং অ্যাবভ 7 দ্যাট ইজ বেসিক, and we are actually basic, we are alkaline individuals, clear? আমাদের 7.4 মতন রয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে in human, if it comes down, comes below 7.4, we call it acidosis। তাহলে কি একটা লোকে যদি 7.1 পিএইচ হয়, 7.1 পিএইচ, it's still acidosis, যদিও নিউট্রালের থেকে উপরে রয়েছে, টেকনিক্যালি it should be alkaline, তা হচ্ছে না কিন্তু। সিমিলারলি more than 7.4 যদি কারো থাকে that is alkalosis। Physiologically দেখলে things are like that। So below 7.4 it is acidosis। So কারোর একটা plasma pH has come at 7.32, this is acidosis। Plasma pH has come 7.45, this is alkalosis। মাথায় রাখবে যদি 7.1 pH TH, these are close to incompatible towards life। 7.38 থেকে 7.42 ওইটুকুই রেঞ্জ, ওর বাইরে এদিক ওদিক গেলেই মুশকিল আছে। এই যে বলছি ওর বাইরে এদিক ওদিক যাওয়া, কারা আটকায় ওর বাইরে এদিক ওদিক যাওয়াকে? বাফার সিস্টেম। পড়ে এসছো, বডিতেও অনেকগুলো বাফার সিস্টেম আছে, সেগুলো এবছর তোমরা নতুন করে বাফার সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আছে যে একটা উইক বেস স্ট্রং অ্যাসিড, স্ট্রং বেস উইক অ্যাসিড, কাইন্ড অফ আ মিক্সচার হুইচ অ্যাকচুয়ালি রেজিস্ট চেঞ্জ ইন পিএইচ। পিএইচ নিয়ে ভীষণ প্রথম বছরটাতে ভীষণ আমাদের প্রচুর জায়গায় কাজ রয়েছে, স্পেশালি ইন বায়োকেমিস্ট্রি। আমাদের সাবজেক্টও টু সাম এক্সটেন্ট উই হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যাবাউট দি পিএইচ। সো এতগুলো কথা এলো কোথা থেকে? না, পিএইচটা ভীষণ কম আছে ইন স্টমাক। সো হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট অফ ইট? এত কম পিএইচ কি করে পসিবল হচ্ছে, এটা একটা প্রশ্ন। সেকেন্ড প্রশ্ন, এত কম পিএইচ স্টমাক কি করে সার্ভাইভ করছে? মিউকোসাল লেয়ার রয়েছে। সো বেসিক্যালি যতই অ্যাসিডিক হোক, স্টমাকের অ্যাকচুয়ালি there is no autophagy, স্টমাকের অ্যাকচুয়াল ওয়াল, the muscle layer, the layers of the stomach, that is not exactly exposed to the acid, that's why it is being saved। Second thing যেটা, যে এই অ্যাসিডটা কিসের জন্য দরকার? what are the implications of this high acidity in stomach? ওকে, অ্যাক্টিভ করার জন্য। আর HCl কি করে? কোন ফুড পার্টিকেলকে একদম ব্রেকডাউন করে, যেটা আমরা উপরে করতে পারছিলাম না, উপরে মানে মাউথে করতে পারছিলাম না? প্রোটিন। প্রোটিন প্রোটিন প্রোটিনকে উইক করবার জন্য, ডাইজেস্টেবল করবার জন্য HCl এর থেকে ভালো জিনিস কিচ্ছু নেই। আমাদের মুখের মধ্যে কিন্তু প্রোটিনের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, বিকজ দেয়ার ইজ নো প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ইনসাইড আওয়ার ওরাল ক্যাভিটি। উই হ্যাভ টু সাম এক্সটেন্ট আ লিটল বিট অফ লাইপেজ, লিঙ্গুয়াল লাইপেজ, again not of much benefit. Definitely amylase, salivary amylase helps, definitely lubrication inside the mouth helps, definitely mastication helps, but প্রোটিনের খুব একটা চেঞ্জেস হচ্ছে না, তার জন্য ওইটা লাগছে, জিআই সিস্টেমের মধ্যে HCl টা লাগছে। and HCl থাকাতে শুধু প্রোটিন কেন, whatever substance you put in that strong HCl, it will be at least diluted or it will at least be dissolved, হয়ে গেল। তারপরে ফার্দার ফাংশন। তাহলে তোমাদের একটা কথা একদম ঠিক, যে দিস হেল্পস টু অ্যাক্টিভেট আদার এনজাইমস which are pro enzymes or inactive enzymes, যেমন পেপসিনোজেন বলতে পারো, পরবর্তীকালে অন্য এনজাইমসও কিছু তাতে হেল্প করছে। সেকেন্ড ইজ ব্রেকডাউন অফ স্ট্রং বন্ডস ইনসাইড দি মলিকিউল, প্রোটিন বা এগুলোকে ভেঙে করে দিচ্ছে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, এইটা থাকার জন্য কিছু বেনিফিট আছে অ্যাপার্ট ফ্রম ডাইজেশন। ইয়েস, ম্যাক্সিমাম ব্যাকটেরিয়া তারা ওখানে গেলে কিন্তু দে উইল নট সার্ভাইভ, কারণ আমরা খাবারের সঙ্গে উই আর নট মেকিং মাইক্রোওয়েভ তো সবসময় করছি না। মাইক্রোওয়েভ হ্যাজ কাম ভেরি ভেরি রিসেন্ট টাইমস। তার আগেও যে এত বছর ধরে আমরা থ্রু আউট দি ইভলিউশন খাচ্ছি, বা আমাদের কথা ছেড়েই দাও, আদার ম্যামলস, আমরা তো তাও রান্না করে খাই, সেখানেই অনেকগুলো বন্ড ব্রেকডাউন করে যায়, ডাইজেশনে হেল্প করে। আদার ম্যামলস যারা ডাইরেক্টলি, ডগস, ক্যাটস, ডাইরেক্টলি দে আর ইটিং না, ইভেন ইন দেম ইন দ্যাট কেসেস তাদের একটা হাই, ওদের কিন্তু পিএইচ আমাদের থেকেও কম থাকে বেসিক্যালি।
So it helps to break down. ওরা তো যে কোনো জিনিস খাচ্ছে, even after that, even all those darts and impurities, everything, ওরা কিন্তু সুস্থ থাকছে, because ওইটা পুরোপুরি breakdown করছে, bacteria and stuff, fungi, everything is getting dissolved and died, okay, inside the stomach. সেই জন্য উইদাউট এনি রেগুলেশন, অনেকে দেখবে আমাদের একটা জাতীয় খাবার হচ্ছে ভাত আর প্যানফর্টি ওষুধ, হ্যাঁ, তো এই যে জিনিসটা উইদাউট এর প্রত্যেকে খেয়ে যায়, এবং একটা বিশেষ মানে বিরাট সংখ্যক পেশেন্ট এসে তোমাকে বলবে আচ্ছা এই ওষুধটা খাবো, কোনো সাইড এফেক্ট নেই তো? এটাই তারা সাইড এফেক্ট প্রশ্ন করে, তারা সিগারেটে প্রশ্ন করে না, ফুচকায় প্রশ্ন করে না, গ্যাসের ওষুধেও প্রশ্ন করে না, কি কি খাচ্ছেন, এইসব খাচ্ছি, আর ওটা তো খেতেই হয়, ওটা খেয়ে যাচ্ছি, সকালবেলা উঠে দে হ্যাভ মেড ইট আ রিচুয়াল যে ওইটা খেয়ে যাচ্ছে, প্যানফর্টি খেয়ে যাচ্ছে। তো প্যানফর্টি অ্যাকচুয়ালি কি করে আমাদের এই নেক্সট ফিউ ক্লাসের মধ্যে কিভাবে কাজটা করে আমাদের আছে, তোমাদের সিলেবাসের মধ্যেই রয়েছে, কিভাবে কোন এরিয়াতে কিভাবে H+, K+, ATPase কে ব্লক করছে, করে অ্যাসিড সিক্রিশন কমাচ্ছে, ইট উইল কাম প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, দিস আর অ্যাকচুয়ালি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর। প্রবলেমটা হয় তুমি যদি লাগাতার এটা ইউজ করো, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজিং দি পিএইচ অফ ইউর জিআই সিস্টেম। আজকে প্যানফর্টি খেয়ে প্রথমে হজম করছে, তারপর প্যানফর্টি খাওয়ার জন্য আর হজম হচ্ছে না, দ্যাট উইল হ্যাপেন, কারণ কি তুমি তোমার মেন ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাটস দ্য অ্যাসিড, সেটাকেই ব্রেকডাউন মানে সেটাকেই কমিয়ে দিচ্ছ, সেটা সিক্রিশনটাই কমিয়ে দিচ্ছ, এটা একটা গেল। সেকেন্ড, এই বডি ডিফেন্সটাকে নষ্ট করছো, হাইপার এই যে অ্যাসিডটা রয়েছে, এই অ্যাসিডটা যদি কমে যায় ডেফিনেটলি উইল বি এক্সপোজ, টিবি ব্যাসিলি বা এগুলো ভিতরে ঢুকছে, আমরা যে কোনো খাবার খাচ্ছি প্রত্যেকটার সঙ্গেই ঢুকছে, হোস্টেলে থাকলে তো আরো ঢুকছে। সো সেই জিনিসটাকে ব্রেকডাউন করবেই হচ্ছে আমাদের অ্যাসিড, ন্যাচারাল ডিফেন্সটাকে নষ্ট করছে এইভাবে রেগুলার। প্লাস অ্যাসিড হেল্পস ইন মাল্টিপল আদার থিংস, অ্যাসিড অনেকগুলো সাবস্টেন্স, ভিটামিন B12, সেটার যে অ্যাবজর্পশন, it will not happen unless we have activated intrinsic factor, and activation of intrinsic factor is helped by the acid. তাহলে যারা বছরের পর বছর প্যানফর্টি খেয়ে যাচ্ছে, ডাল আলু ভাজা প্যানফর্টি, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হচ্ছে তাদের এই ভিটামিন B12টা কমে যায়, তারপরে তারা প্যানফর্টি খেয়ে হজমটা তো ঠিক করে ফেলে কিন্তু অ্যানিমিয়ায় ভোগে। দিস হ্যাপেন্স, মাল্টিপল আদার স্মল ট্রেস এলিমেন্ট একটাও বডিতে ঢুকতে থাকে না। তো এই জিনিসগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, মেডিকেশন ওভার ইউজ অ্যান্ড স্টাফ, এগুলো আলটিমেটলি আই থিঙ্ক ওরিয়েন্টেশন ক্লাসগুলোতে কিছু কিছু এইসব বিষয়েও ডিসকাশন হয়েছে, মেডিকেশন ওভার ইউজ বা এথিক্স, পেশেন্ট গেলেই তাকে একটা গ্যাসের ওষুধ দিয়ে দেওয়া, দিস আর নট আ গুড প্র্যাকটিস ইন ফিউচার, যখন তোমরা করবে আর কি এই জিনিসগুলোকে, গেলেই একটা গ্যাসের ওষুধ দিয়ে দেয়, নাম বয়স জেন্ডার গ্যাসের ওষুধ এইভাবে লেখা, মেকিং ইট ন্যাশনাল কাইন্ড অফ থিং, এইটা উচিত নয়। রিজনটা হচ্ছে দিস, ক্লিয়ার? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ইসোফেগাসের পরে উই আর স্টার্টিং উইথ স্মল ইন্টেস্টিন, স্মল ইন্টেস্টিনে সরি ইসোফেগাস বলছি, স্টমাকের পরে উই আর স্টার্টিং উইথ স্মল ইন্টেস্টিন। এবারে যত সময় যাবে তোমরা যখন আমরা ইসোফেগাস আলাদা করে পড়াবো, at the end of the esophagus there is a sphincter, তাকে gastroesophageal sphincter বলে, GES, এবং that is very important. যদি that sphincter become lax, sphincterটা tense হওয়া টাইট হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত যখন তুমি আর খাবে না, আর যখন খাবার যাচ্ছে at that time it should open, only then food will go pass through. Normally it is neurally and by reflex it is maintained, by reflex it is maintained, আমাদেরকে নিজে ও এবারে আমি স্ফিংক্টার বন্ধ করলাম, এটা আমাদের করতে হয় না, this is an involuntary, ইজিলি থাকে। এবার নাম্বার অফ কেসেস যেটা হয় যে দিস কোঅর্ডিনেশন দ্যাট ভ্যানিশেস, মোস্টলি যেটা রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার, যেটাকে বলে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার, খাবার পরেই বুকে এই জায়গাটা জ্বালা করছে, ব্যথা করছে, অর দে আর ফিলিং যে বলছে মুখের মধ্যে একটা টক জল টাইপের লাগছে, হোয়াট ইজ দ্যাট? দ্যাট ইজ নাথিং, দ্যাট স্টমাক কন্টেন্টটা উঠে এসেছে বেসিক্যালি। এটা কখন হয়? যখন স্ফিংক্টার ইজ নট প্রপারলি ওপেনিং আপ অর ক্লোজিং আপ, যখন তো এই জিএস যে জাংশনটা গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল জাংশন, তার যদি কোনো ডিসফাংশন থাকে দ্যাট লিডস টু আ ডিজিজ, যেটার নাম হচ্ছে GERD, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার। এক্ষুনি লিখতে হবে না, যা মাথায় ঢুকছে সাবকনসিয়াসে রাখো, বিকজ অল দিস থিংস মোর ডেলিবারেটলি পড়ে আমরা করাতে থাকবো, যা সাবকনসিয়াসে ঢুকছে জাস্ট কিপ ইট ওভার দেয়ার। সো গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার ইজ আ ডিসঅর্ডার যেখানে হচ্ছে যে ইসোফেগাসের নিচের যে পার্টটা স্ফিংক্টার ইজ not functioning properly, that's why stomach content, acidic stomach content is coming up. অ্যাসিড এখানে এলে ইসোফেগাসে তো আর HCl থাকার কথা না, তাহলে ইসোফেগাস whenever it is getting in contact with HCl definitely there will be irritation, তোমার এই জায়গাটা জ্বালা করবে বা ব্যথা করবে, some kind of uncomfortable কি বলে feelings you will be having over there. ওই জন্য অনেক পেশেন্টের যেটা হয় খাবার পরেই বলবে বুকে একটা ব্যথা হচ্ছে, এই টাইপের পেশেন্টগুলো, এবং it becomes very difficult to distinguish it from the heart disease. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই দুটো জিনিস মিক্স আপ করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এনিওয়ে, এরপরে আমরা আসছি স্টমাকের পরে উই আর কামিং টু স্মল ইন্টেস্টিন।
অ্যান্ড স্মল ইন্টেস্টিনের মধ্যে ফার্স্টেই চেকে আসছে ডুওডেনাম। ডুওডেনামের মধ্যে অনেকগুলো পার্টস রয়েছে, ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট এটসেট্রা। তোমাদের মেজর যে জায়গাটা, ডুওডেনামের দুটো ইম্পর্টেন্ট জুস আসে অ্যান্ড দে হেল্পস ইন ডাইজেশন, ফার্দার ডাইজেশন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক জুস। প্যানক্রিয়াটিক জুসের মধ্যে সব প্রোটিওলাইটিক এনজাইমস থেকে শুরু করে লাইপোলাইটিক অ্যান্ড অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, একদম মানে it's a plethora of enzymes that is present inside the pancreatic juice. এবং usually pancreatic juice is activated at an alkaline pH. So gastric of the pancreatic juice এর কিন্তু pH টা অনেকটা হাই থাকে, usually 6.8 থেকে 9 এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে, and most of the time it is around 8 to 9. So usually pancreatic juice is an alkaline স্ট্রাকচার, এবং ডুওডেনামটাকে এই প্যানক্রিয়াটিক জুস থাকার জন্য অনেকটা সেভ হয়ে যায়। উপর থেকে স্টোমাক থেকে অ্যাসিড কন্টেন্ট আসছে, আর ডুওডেনাম এই প্যানক্রিয়াস থেকে বেসিক কন্টেন্ট যাচ্ছে, দুটো মিলে a little bit neutralized একটা এনভায়রনমেন্ট অর অ্যালকালাইন, টুয়ার্ডস অ্যালকালাইন এনভায়রনমেন্ট উই আর গেটিং। সো প্যানক্রিয়াটিক জুস একটা আসছে যেটা ডুওডেনামে ওপেন আপ করছে এন্ড ফার্দার ডাইজেশনে এন্ড অ্যাসিমিলেশনে সাহায্য করছে। উল্টো দিক থেকে যদি ওই প্যানক্রিয়াস কোথায় থাকছে, লেফট সাইড, সো রাইট সাইড থেকে তোমাদের অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার হয়েছে না? সমস্ত কিছু কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল পজিশনের উপরে লেখা রয়েছে। অ্যানাটমিক্যাল পজিশন মানে তোমাদেরকে যে লোকটা ফেস করে আছে তার সাপেক্ষে যে পজিশনটা হচ্ছে, দ্যাটস দ্য, যে কোনো কিছু। তো তাহলে এই সাইডটা সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লেফট, তোমার ক্ষেত্রে তোমার ভিজুয়াল ফিল্ডে এই সাইডটা হচ্ছে রাইট, উল্টো জাস্ট। তো সব কিছু যা বলা হবে সেগুলো অ্যানাটমিক্যাল পজিশন দিয়ে ব্যাপারটাকে ট্রাই টু ইমবাইব। আচ্ছা, রাইট সাইড থেকে আমরা একটা জিনিস পাচ্ছি যেটা লিভার থেকে বেরোয়, গল ব্লাডারের স্টোর থেকে, এন্ড আলটিমেটলি বাইল ডাক্ট দিয়ে পৌঁছায়, ওপেন আপ করে সেকেন্ড পার্ট অফ দি ডুওডেনাম, কমন বাইল ডাক্টটা গিয়ে ওপেন আপ করছে ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য অ্যাম্পলা অফ বেটার, যেখানে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টটা ওপেন আপ করছে, সেটা হচ্ছে বাইল। সো বাইল এবং প্যানক্রিয়াটিক জুস, বোথ অফ দেম ওপেনস আপ অর গেটস রিলিজ ইনসাইড দি ডুওডেনাম। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ আছে। বাইলের যেটা মেজর কাজ, দ্যাট ইজ দি fat digestion. It's not the primarily bile do not have any enzyme. Even after that it helps in the fat digestion. কিভাবে করছে, অনেকগুলো saponification if you remember, তারপরে micelle formation ছিল, that is another thing. So basically প্রথমত হচ্ছে যে বাইলটা থাকাতে যেটা সুবিধা হয় যে intestinal যে content that is aqueous content, আর আমাদের fat যেটা that is ফ্যাট আর অ্যাকুয়াস কন্টেন্ট কি মেশে? কখনো মেশে না। তুমি দেখবে রাস্তায় দিয়ে গেলে বৃষ্টি হলে পেট্রোল আর বৃষ্টির জল দুটো আলাদা সারফেস সবসময় ক্রিয়েট করে। তেলের উপরে 2 ফোঁটা জল দাও, ইট উইল নেভার বি মিসেবল, প্রত্যেকটা দুটো আলাদা সারফেস। ওয়াটার উইল কিপ মেইনটেইন ইটস স্ফেরিক্যাল থিং বেসিক্যালি। সো এই বাইলটা যেটা করে, হাইড্রোফোবিক হাইড্রোফিলিক আইডিয়া হয়েছে, হ্যাঁ? তাহলে আউটসাইড একটা হাইড্রোফিলিক, ইনসাইড একটা হাইড্রোফোবিক কোর তৈরি করছে, and inside that hydrophobic core the fat content is perfectly okay, it is residing over there. এরপরে এটা ফার্দার ডাউন ইন্টেস্টিন নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ফ্যাটটা অ্যাবজর্পশন হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের ফ্যাট অ্যাবজর্পশন পসিবল ছিল না। সো ফ্যাট অ্যাবজর্পশন রিকোয়ার্স আ ট্রান্সপোর্ট। ডুওডেনামে ফ্যাট যেটা আছে that requires an envelope, and that envelope should be delivered to a postal box much distant. তারপরে গিয়ে সেই এনভেলপটা খোলা হবে এবং ফ্যাটটা তোমার ভিলাই দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবে, আদারওয়াইজ ইট উইল নেভার হ্যাপেন। তার জন্য আমাদের বাইলটা লাগে। সো বাইল ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ফর ফ্যাট ডাইজেশন। হাউএভার নো ফ্যাট ডাইজেস্টিভ এনজাইম অর লাইপোলাইটিক এনজাইম ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড দি বাইল। এটা গেল ডুওডেনাম। ডুওডেনামের পরে আমরা আসছি হচ্ছে জেজুনাম। সো মোস্ট অফ দ্য জেজুনাম বলো, ডুওডেনাম বলো, লেটার পার্ট অফ দি ডুওডেনাম, জেজুনাম, এগুলো হচ্ছে দ্য এরিয়া যেগুলো গিভস দি অ্যাবজর্পটিভ এরিয়া। এবং ইফ ইউ রিমেম্বার, অ্যাবজর্পশনটা কিসের থ্রু দিয়ে হচ্ছে? ভিলাই এন্ড মাইক্রোভিলাই। So villi is এগুলো কি finger-like projection of what? Epithelial tissue. Where? Inside the lumen. আমি একটু পরেই লুমেনের একটা পিকচার রাখবো যেটা বারবার আসে পরীক্ষাতে, যেটা তোমাদের, এগুলো জাস্ট ওভারভিউ হচ্ছে, এখান থেকে ডাইরেক্ট কোশ্চেন্স উইল নট কাম, ইওর বেসিক জাস্ট উইল বি স্ট্রেন্থেন্ড। সো villi যেটা আছে that increases the surface absorption to the manifold basically. যদি স্ট্রেট লাইন থাকতো তাহলে এইটুকু পেতাম, যখন এরকম হচ্ছে তখন ওইখান থেকে অতটা জায়গাকে কভার আপ করে নিচ্ছে। জাস্ট think of a sheet of a paper being crumbled inside, যেরকম ভাবে হবে তাই। এরপরে আইলিয়াম আছে। আইলিয়াম ইলিয়াম দুটো ডিফারেন্ট জিনিস। আইলিয়াম ইন্টেস্টিনে থাকছে ই দিয়ে, আর যদি ILIUM সেটা হচ্ছে বোন, ডিপ বোনের একটা পার্ট রয়েছে। এইগুলো তোমাদেরকে, এগুলো একদম কমন ফেল করাবার প্রশ্ন, মানে যখন কিচ্ছু পারছো না, হিপ বোনটা ধরে বলছো ও এটা কি বুঝতে পারছি না, করাই কাইন্ড অফ দ্যাট, যখন
আইডিয়াটা আসবে, তখন দেখবে এই সমস্ত প্রশ্ন করা হবে। এরপরে আরো খারাপ পরীক্ষা দিলে কিভাবে খারাপ পরীক্ষা দিচ্ছ সেগুলোর এগুলো ব্যাপার, বইয়ের রং জিজ্ঞেস করা হয়, বইয়ের ফার্স্ট পেজটার রং, কোন বই পড়ছো, এগুলো এগুলো এখন মনে হচ্ছে এগুলো কি, এ তো আমরা কোনো ব্যাপারই না। যত সময় যাবে যখন 3টে সাবজেক্টের পুরো 3000 পেজের পেশারটা আসবে তখন বুঝবে আরে বইয়ের রংটাও তো মনে পড়ছে না, নিজের নাম আধার কার্ড দেখেছি দেখতে হচ্ছে, মনে থাকছে না পরীক্ষা লাগে, যেটা তোমাদের সিনিয়রদের এই মোমেন্টে দে আর গোয়িং থ্রু দিস। সিমিলারলি ইন আ ইয়ার অর সো ইউ পিপল উইল অলসো গো থ্রু দিস। বইয়ের রং থেকে শুরু করে এগুলো আসে প্রশ্ন। কারণ কেউ কেউ অনেকে বলবে যে আমার এটা রাইট সাইডেড লিভার, দেয়ার ইজ অ্যানাদার লেফট সাইডেড লিভার, অনেকে 3টে হার্ট, এগুলো খুঁজে পায় লোকে পরীক্ষাতে, 2টো স্প্লিন, হ্যাঁ, কোনো ব্রেন নেই, এরকম ব্যাপারগুলো খুঁজে পাওয়া যায় পরীক্ষার সময়। সো মানে এগুলো এখন হাস্যকর লাগছে, যখন সময় আসবে দেখবে যে দিস হ্যাপেন্স এন্ড দিস ইজ নর্মাল। এর মানে তুমি বাজে নও, এর মানে তুমি চেষ্টা করছো, এর ব্যাপারটাই এই, দিস ইজ নর্মাল, উই অল হ্যাভ বিন থ্রু ইট। রিটেনশন ইজ ডেফিনেটলি আ প্রবলেম। রিটেনশনের জন্য যেটা দরকার হচ্ছে রিপিট, আগের থেকে অনেক ডিফারেন্স হয়ে গেছে। মানে এখন তুমি একবার পড়লে মনে রাখা খুব মুশকিল, একবার পড়লে এটুকুই মনে থাকবে যে একবার পড়েছিলাম, আর কিচ্ছু মনে থাকবে না, হ্যাঁ, ওটা কিচ্ছু মনে থাকবে না, স্পেশালি ইন অ্যানাটমি। এখানেও তাই, একটা যদিও কনসেপ্ট বেস সাবজেক্ট, তাও কনসেপ্ট কিছু পার্টিকুলার পিলার অফ মেমোরির উপরে বিল্ড হয়, সেটাই যদি মনে না থাকে, রক্তের রং লালই মনে নেই ধরো পরীক্ষাতে গিয়ে, তখন তুমি আর কি ডব্লিউবিসি কি আরবিসি হবে বেসিক্যালি। তো এই জিনিসগুলো হবে, সো রিভিশন ইজ আ মাস্ট। ওটাই বারবার বলা, এর আগে আরেকদিন ওরিয়েন্টেশন হয়েছিল সেখানেও একই কথা বলেছি, রিভাইজ করতে থাকো রাইট ফ্রম দি বিগিনিং, শেষে গিয়ে স্ট্রেসটা কম হবে। এই হচ্ছে টোটাল গেল। আচ্ছা, আইলিয়াম, আইলিয়ামের পরে কি আসছে আমাদের, ইলিওসিকাল ভালভ থাকছে, ইলিওসিকাল ভালভ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের মধ্যে। সিকাম, সিকামের সারাউন্ডিংসে একটা রুডিমেন্টারি অর্গান আছে অ্যাপেন্ডিক্স। বেসিক্যালি আমাদের এই মোমেন্টে অ্যাপেন্ডিক্সের সেরকম কোনো রিজন নেই যে আমাদের, কারণ আমরা উই হ্যাভ স্টপ টেকিং সেলুলোজ। আমরা যখন গ্রাস ইটিং ছিলাম তখন এটার একটা ইউজফুলনেস ছিল, রাইট নাও এটার ইউজফুলনেস এরকম নেই। অ্যাপেন্ডিক্সের ইউজফুলনেস এখন ফর দি সার্জন অনলি, দে অনলি ফাইন্ড ইট ইউজফুল, বুঝতে পারলে ভালো। আচ্ছা, এরপরে সিকাম, সিকামের পরে আমাদের শুরু হয়ে যাচ্ছে কোলন। কোলনের কয়েকটা পার্ট আছে, অ্যাসেন্ডিং কোলন আছে, ট্রান্সভার্স কোলন আছে, ডিসেন্ডিং আছে, সিগময়েড কোলন আছে। প্রত্যেকটা জিনিস আমরা পরবর্তীকালে ইন্ডিভিজুয়ালি ফিরে আসবো, সেই সময় এগুলো তোমরা জানতে পারবে আরেকবার করে। আচ্ছা, তারপরে শুরু হয়ে যাচ্ছে রেকটাম, সিগময়েড কোলনের পরে, তারপরে অ্যানাল ক্যানাল, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ইজ দি অরিফিস, দ্যাট ইজ অ্যানাস। এইখানে গিয়ে আমাদের জিআই সিস্টেমটা শেষ হচ্ছে। যে জিআই সিস্টেম ইফ ইউ থিঙ্ক, একদম তোমরা যদি একদম ইনিশিয়াল স্পেকট্রাম অফ লাইফ যদি দেখি, যেগুলো ধরো মিলিপেড, সেন্ট্রিপেড, তাদেরও কিন্তু জিআই সিস্টেম রয়েছে, বাট দ্যাট ইজ মোর অফ আ স্ট্রেট লাইন। সে তারও ওরাল প্লেন, অ্যাবরাল প্লেন রয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে ইট হ্যাজ বিন ডিফারেন্সিয়েটেড ইন আ মাচ কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার। এতগুলো জায়গায় এখানে এই জিনিসটা একটু ইলংগেটেড হয়ে গেছে, ওখানে ইট হ্যাজ আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এপিথেলিয়াল স্ট্রাকচার, সেই জায়গাটায় দেখা যাচ্ছে অ্যালকালাইন, এই জায়গাটায় অ্যাসিডিক। অল দিস থিং হ্যাজ হ্যাপেন ডিউ টু ইভলিউশন। ক্লিয়ার হলো? এবারে আমরা চলে আসছি যদি একটা ক্রস সেকশন অফ জিআইটি নিই, এই যেটা ইম্পর্টেন্ট, এটা পরীক্ষাতে একদম পরীক্ষার কোশ্চেনের জন্য এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ক্রস সেকশন অফ জিআইটি। ক্রস সেকশন অফ জিআইটির কোশ্চেন আসে কিরকম? আচ্ছা, ইয়েলো কালারটা দেখা যায় শেষ অব্দি? হ্যাঁ, অসুবিধা হয় না তো? দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার? ওকে, আমি এঁকে নেই, তারপরে তোমাদের বইতেও আছে, কিন্তু নিজেরা এটা আঁকা প্র্যাকটিস করো, সাইমালটেনিয়াসলি যেভাবে হচ্ছে পরীক্ষা এটা আঁকতে হবে। এটা কি আঁকছি, ধরো এইটা যদি একটা লোকের, এই যে ধরো নেমে আসছে, নেমে এসে এখানে ধরো স্টমাক হচ্ছে, এই যে এইটা তো আমাদের একটা জিআই এর, যদি আমি স্কিম্যাটিক আঁকি, তাহলে যে কোনো জায়গাতে এখানটায় যদি আমি একটা ক্রস সেকশন নিই, বা এখানটায় যদি একটা ক্রস সেকশন নিই, বা এখানটায় একটা ক্রস সেকশন নিই, তাহলে দেখতে কিরকম হবে আন্ডার মাইক্রোস্কোপ, সেই ছবিটা রাইট সাইডে আঁকা হচ্ছে বেসিক্যালি। এটার নাম হচ্ছে ক্রস সেকশন অফ জিআই। এবারে
সো অনেকগুলো লেয়ার হবে, এই লেয়ারগুলো একটু চোখটাকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে টাইপের। তো লেয়ারগুলো সম্পর্কে আমি পরিষ্কার আগে মার্কিং করে দিচ্ছি। ক্লিয়ার হলো? পরিষ্কার প্রত্যেকটা লেখা পড়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, ছবিটা কেন, এটা ছবিটা প্র্যাকটিস করতে হবে, এটা পরীক্ষায় আসে 5 নম্বরের কোশ্চেন, এটা প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। জিনিসটা আমি একবার বলে দিই, এটা জিআই সিস্টেমটা হলো, তোমরা অনেকগুলো লেয়ারে ভাগ হচ্ছে। একদম আউটসাইড থেকে যদি দেখি, এই যে আউটসাইড কোটিং, যদি আমরা যে কোনো একটা, সাপোজ তোমরা যদি ইউটিউবেও একটা অপারেশনের ছবি দেখো, ইউটিউবে যখন পেটটা ওপেন করলো, যে ইন্টেস্টিন গুলো দেখতে পাচ্ছ, আউটসাইড কি দেখে কি মনে হয়? একটা পিচ্ছিল টাইপের টিউব, এইটাই হচ্ছে সেরোসা, একদম বাইরে। তো এটা লুব্রিকেটেড স্লিপারি পিঙ্কিশ কালারের একটা টিউব রান করছে পুরোটা। আউটসাইড থেকে দেখলে দ্যাট ইজ দি সেরোসা। সো আউটার মোস্ট লেয়ার, ইফ ইউ থিঙ্ক দিস ইজ দি আউটার মোস্ট লেয়ার, পুরো আউটার মোস্ট লেয়ার যাচ্ছে, দুটো ইয়েলো লাইনের মাঝখানে যে লেয়ারটা, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সেরোসা। সেরোসার পরেই মাসেল লেয়ার স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। Serosa just outside to inside. So beneath the serosa, just after that there is a muscle layer. এই muscle layerটা, ফার্স্ট muscle layerটা হচ্ছে longitudinal muscle layer. Longitudinal muscle layer মানে কি? এটা যদি তোমার লুমেন হয়, এটা যদি লুমেন হয়, এটা যদি লুমেন হয়, তাহলে longitudinal muscle গুলো এইভাবে ফাইবারটা রান করছে। তাহলে longitudinal muscle হেল্প কিসে করবে? এই দিকটা চেপে এই দিকটা এগিয়ে দিতে সাহায্য করবে। তাই তো দাঁড়াচ্ছে লংগিচুডিনাল মাসেল। যদি সার্কুলার মাসেল হতো কি হতো? এইটুকু জায়গাতে যে কন্টেন্ট আছে সেটাকে চেপে দিত। সার্কুলার মাসেল কি করতো? এইটুকু কাজ করতো। লংগিচুডিনাল মাসেল কি করছে? এরকম তো ফাইবার এই রান করছে, তাহলে সেরকম চাপছে। চাপলে কি হচ্ছে? এইখানে যা কন্টেন্ট আছে সেটা আরো ডিস্টালি চলে যাবে, এইটাই কাজ। পেরিস্টলসিসে কাজ করছে এরা। সার্কুলার মাসেল কি করছে? এইখানে যা কন্টেন্ট আছে সেটাকে কম্প্রেস করে দিচ্ছে, মিক্সিং করাচ্ছে বেটার, লংগিচুডিনালটা সামনে ফেলে দিচ্ছে। এই দুটো কন্টিনিউয়াসলি দেয়ারস আ হারমোনি between this. How this harmony, what are the factors behind this harmony, সেটাই আমরা আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে। তাহলে এটা গেল longitudinal muscle. Longitudinal muscle এর পর what do we have? Longitudinal muscle এর পরের লেয়ারে এইখানে দেখো there is a nerve plexus. There is a nerve plexus, এবং এই nerve plexus এর নাম হচ্ছে myoenteric plexus, যেটা আরেকটা নাম as per the or after the name of a scientist who discovered it, Orbeck plexus. Myoenteric plexus, তারপরেই আসছে নাম, তার নামই হচ্ছে অরব্যাক প্লেক্সাস। এইখানে লেখা রয়েছে এই যে মায়োএন্টেরিক প্লেক্সাস, তারপরে হচ্ছে অরব্যাক প্লেক্সাস। এরপরে নেক্সট লেভেলে দেয়ার ইজ দি লেয়ার অফ দি সার্কুলার মাসেল, যে এক্ষুনি যেটা দেখালাম। তাহলে লংগিচুডিনাল মাসেল, দেন আ নার্ভ প্লেক্সাস, দেন সার্কুলার মাসেল। সো মাসেল লেয়ার ইজ স্টিল অন। ফার্স্ট লেয়ার, if you look at the gross layers, first one was the serosa, second is the muscular layer. In the muscular layer, outer there is the longitudinal muscle, inner there is the circular muscle. In between longitudinal and circular muscle we have Orbeck plexus. হলো
সার্কুলার মাসল সেটাকে ক্রস করার পর এই হোয়াইটটা যাচ্ছে সার্কুলার মাসল, সার্কুলার মাসল ক্রস করার পর our muscle layer is all over. Then we have a plexus, and this plexus is known as Meissner plexus, MEISSNER, or submucosal plexus. Okay, this is known as submucosal plexus or Meissner plexus. এই যে Meissner plexusটা কোথায় রয়েছে? beneath or below the circular muscle layer. এইখান থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে সাবমিউকোসা, তাই তো সাবমিউকোসাল লেয়ার, তো মাসল লেয়ার শেষ হলো, সাবমিউকোসা শুরু হয়ে গেল। and submucosa is an area, it is usually containing loose areolar tissue, connective tissue and a number of important structure, তার মধ্যে blood vessel রয়েছে, তার মধ্যে you will be having the lymph vessel, you will be having the nerve, nerve এর মধ্যে the name of the nerve structure is the submucosal plexus or Meissner plexus, plus blood vessel plus this submucosa টা চলছে, and submucosa, this whole area is submucosa, it is a loose connective tissue all through, it is a loose connective tissue all through, and then we have the mucosa. Mucosa টা কি করছে? what is mucosa? Mucosa is bordering the lumen, যেটা আবার বোঝার চেষ্টা করো, এইটা ধরো এই সাইডে লেখা আছে, লেখা কি আছে পড়তে পারছো না, কিন্তু লেখা আছে বুঝতে পারছো, এই সাইডে কিছু লেখা নেই, ক্লিয়ার হয়ে গেল? তাহলে এটাকে আমরা ব্ল্যাক সাইড বলতে পারি, এটাকে আমরা হোয়াইট সাইড বলতে পারি। তাহলে যদি এটাকে আমি একটা লুমেন বানাই, তাহলে মিউকোসাটা হচ্ছে ব্ল্যাক সাইডকে লাইন করে রয়েছে, আউটসাইড হোয়াইট সাইডটা হচ্ছে স্লিপারি সেরোসা। সেরোসা থেকে এখানে দেখো অনেকগুলো লেয়ার, ওয়ান আফটার অ্যানাদার, নাম্বার অফ পেজেস, সেইগুলোই সেরোসা, মাসকিউলার, সাবমিউকোসা, মিউকোসা, লুমেন। খাবার দাবার যা কিছু যাচ্ছে, দ্যাট ইজ গোয়িং থ্রু দিস লুমেন। সো খাবারের সঙ্গে whatever we are eating or digested food particle, তার সাথে কানেকশনে কে আসছে? মিউকোসা। সাবমিউকোসা কিন্তু আসছে না। মিউকোসা do not have any blood vessel. Blood vessel starts in the submucosa. তাহলে if somebody has any bleeding inside your GI tract, what does that mean? Mucosa is breached. মিউকোসাটা ভেঙে গেছে। মিউকোসা যদি মিউকোসার ওখানে যদি ইনজুরি না হয়, সাবমিউকোসা, if until the submucosa is exposed, bleeding হবে না। That means the ulcer is definitely serious. That's why it has gone in depth. Clear? জিনিসটা ক্লিয়ার হলো? তাহলে ছোট অ্যাব্রেশন হলে, হালকা একটু ইয়ে হলে ব্লিডিং হবে না। ব্লিডিং হতে গেলে মিউকোসা ব্রেকডাউন করে সাবমিউকোসাল লেয়ার এক্সপোজ হতে হবে। ক্লিয়ার হলো জিনিসটা? তাহলে and at the end we are having the মিউকোসা। মিউকোসাতে কয়েকটা ব্যাপার আছে। মিউকোসায় তিনটে ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার আছে। একটা হচ্ছে মিউকোসা একটা লুজ, মিউকোসার ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার গুলো হচ্ছে মাসকিউলারিস মিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা, ল্যামিনা প্রোপ্রায়া, থার্ড ইজ দি ভিলাই, and projection from villi তাকে বলা হচ্ছে মাইক্রোভিলি। তিনটে স্ট্রাকচার ইউজুয়ালি মিউকোসা থাকছে। এটা আউটার টু ইনার। এবারে যেটা আমাদের তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এবারে যে জিনিসটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, স্ট্রাকচারটা মোটামুটি একটা আইডিয়া এলো, এটা আমরা আবার যাব প্রত্যেকটা যখন আমরা স্টমাক পড়াবো আবার এই স্ট্রাকচারে উই উইল রেফার টু, এটা বারবার হবে। জাস্ট তোমাদের আজকের এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা ছিল যে ইউ হ্যাভ টু লার্ন টু ড্র দি স্ট্রাকচার, দ্যাটস ওয়ান। এইবারে চলে আসছি নার্ভ সাপ্লাই টু জিআইটি, এইটাও আরেকটা পয়েন্ট, নার্ভ সাপ্লাই টু জিআইটি। জিআইটির যে নার্ভ সাপ্লাই সেটা দুরকম আছে, একটা হচ্ছে এক্সট্রিনসিক নার্ভ সাপ্লাই, একটা হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক নার্ভ সাপ্লাই। এক্সট্রিনসিক নার্ভ সাপ্লাই, একটা ইন্ট্রিনসিক নার্ভ সাপ্লাই। এই ক্লাসটা শেষ হলেই যদি একটু বিরিয়ানি রাখা হয়, ইউ উইল ফিল দি হাঙ্গার। খেয়ে এসছো, ইচ্ছা নেই এখন খাওয়ার কোনো দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু সামনে বিরিয়ানিটা রাখা হলে তোমার মনে হবে না খাওয়াটা ভালো, বিরিয়ানি দরকার, খিদে নিশ্চয়ই পেয়েছে। এই জিনিসটা যেটা হচ্ছে, ইট ইজ হ্যাপেনিং ফ্রম ইয়োর ইমোশন, ইমোশনাল ইটিং। অনেকে দেখবে যখন খুব দুঃখে থাকে, জীবনে কিচ্ছু হচ্ছে না, অ্যাটলিস্ট খাই, হ্যাঁ, এই থেকে পুরো আমেরিকা মোটা হয়ে গেল।
জাস্ট এই জীবনে কিছু হচ্ছে না, খাই। হাউ টু অকুপাই মাইসেলফ, খেতে থাকি। খেলে তো অ্যাটলিস্ট মানে আই এম অকুপাইং মাইসেলফ, কিছুটা খেলেও তো কিছু ক্যালোরি খরচা হয় অ্যাটলিস্ট খাওয়ার জন্য। তো এই জিনিসটা, অল দিজ আর ইমোশনাল ইটিং, এগুলো অ্যাকচুয়াল ইটিং একটাও নয়। তার মানে কি আমাদের মাথা থেকে খাবারের ব্যাপারটা আসছে। তাহলে হায়ার সেন্টার হ্যাজ ইটস রোল ইন ইটিং, ইন হাঙ্গার। হায়ার সেন্টার মানে ব্রেন। তাহলে ব্রেনের কোন কোন জায়গা ফার্স্টে আমাদের খাবারের উপরে এফেক্ট ফেলছে? কর্টেক্স, সেরিব্রাল কর্টেক্স। আমি ভাবছি এবার আমায় খেতে হবে, তাই জন্য আমি খাচ্ছি। লিম্বিক সিস্টেম, লিম্বিক সিস্টেম জিনিসটা কি? LIMBIC, এনিবডি হ্যাভ এনি আইডিয়া লিম্বিক সিস্টেম কাজ কি করে? মেটালটা অনেকটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কাজ কি করে লিম্বিক সিস্টেম? ইমোশন, ইয়েস। লিম্বিক সিস্টেম, হাইপোথ্যালামাস, এটাও আমাদের ফুড সেন্টার, হাঙ্গার অ্যান্ড স্যাটাইটি সেন্টার। দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট হরমোন দিয়ে কাজ করে, একটা লেপটিন, একটা গ্রেলিন। পরবর্তীকালে আমরা এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। আর কি, আর কোন জায়গা রয়েছে? অ্যামিগডালা করতে পারে। অ্যামিগডালা একটা এরিয়া অফ রেজ অ্যান্ড স্ট্রেস, সেটা থেকেও করতে পারে। আর হ্যাঁ, অ্যাসোসিয়েশন এরিয়াগুলো করতে পারে, প্রত্যেকটা অ্যাসোসিয়েশন এরিয়াগুলো করতে পারে বেসিক্যালি। সো মোরলেস হাইপোথ্যালামাস, লিম্বিক সিস্টেম, অ্যামিগডালা, সেখানে হিপোক্যাম্পাসও আছে। হিপোক্যাম্পাসের কাজ হচ্ছে মেমোরি ফরমেশন। খুব ভালো দাদা বৌদির বিরিয়ানি এর সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলে খিদে পেয়ে যাচ্ছে, তাতে হিপোক্যাম্পাসের রোল আছে। ওখানে যদি অন্য কেউ থাকতো তাহলে খেতে পেতো না। অন্য কেউ বিরিয়ানি, এরকমও ব্যাপার আছে। মানে আমার যেটা আগে ভালো লেগেছিল সেইটা আই উইল কিপ অন রিপিটিং, যেটা লাগেনি সেইটা উই উইল নট কিপ অন রিপিটিং। হ্যাঁ, আবার অনেক সময় লজিক্যালি যে আমাকে এখন খেতে হবে বিকজ আই নিড ফুড, সেটাও একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এক্সপ্রেশন গেল। এরপরে আমাদেরকে যেটা ফাংশন দেয়, দ্যাট ইজ দি অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে দুটো আছে, একটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, একটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। ফাংশন কি? এখানে একটা গল্প আমি ইউজুয়ালি বলে দিই প্রত্যেকবার, যাতে মাথায় থাকে। ফুল বডি ফাংশন অফ সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক। কেউ বলতে পারবে সিম্প্যাথেটিক এর ফাংশন কি তোমাদের বেঞ্চ থেকে? এই যে আমি প্রশ্নটা তোমাদের বেঞ্চে ডিরেক্ট করলাম, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম তোমাদের অন হয়ে গেল। দ্যাট ইজ ওয়ান ফাংশন। যে কোনো কিছু, যে কোনো একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন না, এতক্ষণ জনগণের মধ্যে যাচ্ছিল, এবার পার্টিকুলার করা হলো, তাহলে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম অন হয়ে গেল। কি কি চেঞ্জ আছে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম? আই বল কি? আই বল কিছু হবে না। আই বল ইজ আ কোয়াইট বিগার স্ট্রাকচার, আই বলে চেঞ্জ আসবে না। পিউপিল ডাইলেশন, আচ্ছা ভালো, গুড। তাতে বেনিফিট কি ডাইলেশন হলে? স্ট্রেস কমবে। হ্যাঁ, এটা তুমি ঠিক বলেছো। কিছু সাবস্টেন্স আছে যেগুলো আমরা ইউজ করি, তাতে আইবল ডাইলেট করে এবং স্ট্রেস কমে। কিন্তু আইবল ডাইলেট করলে, আই মিন পিউপিল ডাইলেট করলে স্ট্রেস কমবে, এরকম ব্যাপার নয়। ইটস নট কানেক্টেড। আর সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম অন হলে স্ট্রেস কমবে কেন? বাড়বে তো। হ্যাঁ, স্ট্রেসের সাথে কানেক্টেড ভাবে আসা। তারপর আর কি হয়? কি আইবলটা ঠিকই বলেছো। আইবলটা কেন হয়? এনি আইডিয়া? বেশি লাইট ঢুকলে সুবিধা কি? তোমাকে একটা পাগলা ষাঁড় তারা করেছে, তুমি কনসেন্ট্রেশন নিয়ে কি করবে তখন? তোমাকে তো এটা ভাবতে হবে না, কনসেন্ট্রেশন নয়। একটা সিম্পল আইডিয়া আমি একটা বলে দিই, তাহলে সবগুলো সিস্টেম তোমাদের খেয়াল থাকবে। কি করছে সিম্প্যাথেটিক? ওই সেম ব্যাপার, সেম কনসেন্ট্রেশন নিয়ে পাগলা একটা ষাঁড় তারা করেছে। তার কনসেন্ট্রেশন এখন তোমাকে তারা করার দিকে, মানে সে খুব কনসেন্ট্রেটেড হইতে তোমাকে তারা করেছে। এইবারে হোয়াট উইল বি ইওর বডিজ রেসপন্স? যা হবে সেটাই তো ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। দুটো অপশন, তোমার মাথাতেও দুটো শিং আছে, তুমিও ষাঁড়ের সঙ্গে লেগে গেলে একটা যুদ্ধ করতে। সেক্ষেত্রে আমি যেগুলো বলবো নেক্সট 5 মিনিট, সেগুলো ইম্যাটেরিয়াল হয়ে যাবে। আমরা তোমাকে নিয়ে কথা বলছি না। যাদের মাথায় শিং নেই তাদের ক্ষেত্রে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম আসছে। এবারে এটা কিভাবে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম কাজ করে? ষাঁড় তাড়া করলে আমি কি করব? পালাবো। ষাঁড় তাড়া করলে আমরা ষাঁড় তাড়া করে, তবু প্যারাসিম্প্যাথেটিক অন থাকে ম্যাটাডোরদের। স্পেনে যারা ষাঁড়ের লড়াই খেলে প্রফেশনালি, তারা কিন্তু দে কিপস অন ডজিং। তোমরা দেখেছো, যদি দেখে থাকো, দ্যাটস আ গেম। তারা করতে পারে, তারা বছরের পর বছর ট্রেন করে তাদের সিম্প্যাথেটিক রেসপন্সটাকেই ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ষাঁড় তাড়া করে কিন্তু সে ভীষণ কুল, এদিক ওদিক, ও তো আসারই কথা, এখান দিয়ে সরে গেল একটু। বাট উই নর্মাল হিউম্যান বিং সেটা আমরা করতে পারবো। আমাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? আমরা পালাতে হবে। তাহলে পালাতে যদি হয়, আমাকে দেখতে বেশি হবে না কম হবে? বেশি হবে, কারণ ষাঁড় তাড়া করেছে, পাথর দেখতে পেলাম না, পড়ে গেলাম। ষাঁড়ের কনসেন্ট্রেশন কম থাকলেও আমি মারা যাবো।
তাহলে আমাকে দেখতে বেশি হবে। যদি দেখতে বেশি হয় তাহলে আমার কি দরকার? বেশি লাইট শুড ফল অন রেটিনা। তার জন্য কি দরকার? পিউপিল ডাইলেশন। ভেরি ইজি হয়ে গেল। দৌড়াচ্ছ, কি দরকার? মাসেলে ব্লাড সাপ্লাই বেশি দরকার না কম? বেশি দরকার। তাহলে কি করতে হবে? হার্ট রেট বাড়তে হবে না কমাতে হবে? কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়তে হবে না কমাতে হবে? বাড়বে। তাহলে হার্ট রেটটা বাড়ছে, হার্ট কন্ট্রাক্টিলিটিও বাড়ছে। এগুলোর দুটো নাম আছে, একটা হচ্ছে আইনোট্রপি, একটা ক্রোনোট্রপি। এগুলো কার্ডিওতে পড়ানো হবে, না হলে পরবর্তীকালে আমরা আবার ডিসকাস করব। আচ্ছা, হার্ট রেট বাড়ছে, রেসপিরেটরি রেট, ষাঁড় তাড়া করেছে, তুমি কি করছো? হাঁপাচ্ছ, তাহলে রেসপিরেটরি রেট বাড়ছে, এটাও সিম্প্যাথেটিক ফাংশন। ষাঁড় তাড়া করছে, এই সময় কি তোমার মনে হয় যে আমি একটু বাস্কিন রবিন্সের আইসক্রিমটা শেষ করি কনসেন্ট্রেশন নিয়ে তারপরেও আসবে? সেটা নয়। তার মানে sympathetic system doesn't help in digestion. Sympathetic system doesn't help in digestion. ডাইজেশনটা কখন ভালো হয়? একটা সুন্দর বৃষ্টি টিষ্টি পড়ছে, ক্যাফেতে বসে আছি, তখন ডাইজেশন, তখন প্যারাসিম্প্যাথেটিক হয়। তাহলে সিম্প্যাথেটিক ইজ অন দি অপোজিট সাইড। ডাইজেশন কমিয়ে দিচ্ছে। সে কিসে কাজ করছে? সে মোস্ট অফ দ্য ব্লাড ইজ ডিরেক্টিং টুয়ার্ডস দি পেরিফেরি। তাহলে এই জায়গাতে ইন দি সেন্ট্রাল পার্ট স্প্ল্যানচনিক ভেসোকনস্ট্রিকশন হচ্ছে, পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন হচ্ছে। কারণ কি? আমার দৌড়াতে হবে, দৌড়াতে হলে আমার বডিতে মাসেলে ব্লাডটা বেশি দরকার আছে। ক্লিয়ার হলো? সিমিলারলি জিআই সিস্টেমের যে সিক্রিশন যেগুলো রয়েছে সেগুলো কমে যাচ্ছে, কারণ আমার এখন দরকার নেই। তাই তো? তুমি ষাঁড়টা তাড়া করেছে, দৌড়াচ্ছ, হঠাৎ মনে হলো একটু সুলভ শৌচালয়ে যাব, পসিবল নয়, পসিবল নয়। তার মানে কি? বোথ দ্য স্ফিংটার্স আর ক্লোজড। ওই সময় ইউরিন, আর্চ টু ইউরিনেট অ্যান্ড আর্চ টু ডিফিকেট, দুটোই ডাউন থাকছে। কেন? অ্যানাল স্ফিংটার অ্যান্ড ব্লাডার স্ফিংটার দুটোই কিন্তু ক্লোজ ডাউন থাকছে, দুটোই ক্লোজ ডাউন থাকছে। ক্লিয়ার হলো? তাহলে এইটা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হয়, অনেক সময় উই গেট গুজবাম্পস, সো দ্যাট ইজ ডিউ টু দি ফাংশন অফ ইরেক্টর পিলি। সেই মাসেলটা, ইরেক্টর পিলিটা হেয়ারে ফলিকুলার চারপাশে এই মাসেলটা থাকছে। সো ইফ দোজ মাসেলস আর কনস্ট্রিক্টেড দেয়ার উইল বি গুজবাম্পস, যে প্রত্যেকটা লোম সেইটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তো এইটা যেটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো আন্ডার দি sympathetic systems. Clear? That's an emotional response to fearful situation or very strong emotion, kind of that. Okay, তো এইটা হচ্ছে sympathetic. Just the opposite is parasympathetic. পরীক্ষাতে at least এটা বলে আসতে হবে। আজকে ভীষণ ইজি লাগছে because your mind is open slate. এই এক বছর ধরে there will be so many paintings মাইন্ডের উপরে, anatomical painting, physiological painting, biochemical painting হওয়ার পর it will just look like হচপচ একটা অবস্থা ক্রিয়েট হবে আর কি, এতগুলো রং পড়ার পর যেরকম হয় আর কি। সো তখন কিন্তু সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক বলাটাই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ইন দি এক্সাম। সো দিস স্টোরি উইল হেল্প ইউ টু রিমেইন কাম এট দ্যাট টাইম, আর এটা থেকে তুমি কানেক্ট করতে পারবে অন্য জিনিসগুলো। প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর জাস্ট দি অপোজিট। সো পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন, তোমার হার্ট রেট কমে, রেসপিরেটরি রেট কমে, সেন্ট্রাল কোরে ব্লাডটা বাড়ে, পেরিফেরাল থেকে ব্লাডটা সেন্ট্রালে চলে আসে, জিআই সিস্টেমে যতগুলো হরমোন এন্ড এনজাইম সিক্রিশনের কথা সেগুলো বেশি করে হয়, অ্যান্ড ইট হেল্পস ইউ টু ডিফিকেট, ইট হেল্পস ইউ টু ইউরিনেট। সো সেক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে স্ফিংটার্স আর ওপেন। দ্যাটস দ্য হোল প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। সো এইটার পরে আমাদের তাহলে এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমের জাস্ট শেষের দিকে, সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক হয়ে গেল। নাও কামিং টু দি এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম, এটাকে বলা হয় ইএনএস, এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম। এন্ড এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমটা এই জায়গাগুলোতে রয়েছে, এইটা রয়েছে, এইটা না, এইটা রয়েছে, এইটা রয়েছে। কি কি? এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম যেটা, সেটা ইটসেলফ একটা মিনি ব্রেন that is present in and around, it is wrapping the GI tract, but itself a mini brain. তাতে অরব্যাক প্লেক্সাস আছে, তাতে মিসনার প্লেক্সাস আছে, যেগুলো দেখিয়েছি, ফ্রি নার্ভ এন্ডিংস রয়েছে, পুরো সাবমিউকোসার মধ্যে ফ্রি নার্ভ এন্ডিংস রয়েছে। এখানে দুটো জিনিস কাজ করে, এখানে অনেকগুলো নিউরোট্রান্সমিটারস আর অলসো অ্যাক্টিভ, এখানে ফ্রি নার্ভ এন্ডিংস গুলোও অ্যাক্টিভ, সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই অ্যাক্টিভ, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই অ্যাক্টিভ। সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই কোথা থেকে আসছে? সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক থেকে আসছে। লোকেশন কত সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কের? T6 to L2 সেগমেন্ট, T6 to L2 সিম্প্যাথেটিক সেগমেন্ট, T6 to L2। প্যারাসিম্প্যাথেটিক কি? ভেগাস আর S2 3 4, এটা পেলভিক এরিয়া। সো ইউজুয়ালি ইসোফেগাস থেকে আপ টু পেলভিক কোলন ভেগাস সাপ্লাই করে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, ইসোফেগাস থেকে আপ টু পেলভিক কোলন। তো look at the extent of vagus. Vagus কি? cranial nerve না spinal nerve? কত নম্বর?
ভেগাসের এইরকম নাম কেন? ভ্যাগাবন্ড থেকে এসেছে। ভেগাস ইজ স্টার্টিং ইন দ্য ক্রেনিয়াম অ্যান্ড গোয়িং আপ টু দি পেলভিক কোলন। ক্লিয়ার? এটা কি করছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই করছে। সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই কে করে? সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক গুলো, তাদের লোকেশন কি 6, 7, 8, 9 করে আমাদের L1, L2 এই রেঞ্জ অবধি সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাইটা থাকছে। কি কি নিউরোট্রান্সমিটার ইউজ হচ্ছে? নিউরোট্রান্সমিটার মানে নার্ভের এন্ডিং থেকে পার্টিকুলার কিছু কেমিক্যাল বেরোয়, এই কেমিক্যাল গুলো গিয়ে ফার্দার ফাংশন করে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিউরোট্রান্সমিটার হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন, সিম্প্যাথেটিক নিউরোট্রান্সমিটার নরএপিনেফ্রিন। প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিউরোট্রান্সমিটার হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন, সিম্প্যাথেটিক নিউরোট্রান্সমিটার হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন। এই অ্যাসিটাইল কোলিন ফাংশন করে একটা রিসেপ্টর দিয়ে, এন্ড রিসেপ্টরটার নাম হচ্ছে মাস্কারিনিক রিসেপ্টর। অ্যাসিটাইল কোলিন ফাংশন করে একটা রিসেপ্টর দিয়ে, এন্ড রিসেপ্টরের নাম হচ্ছে মাস্কারিনিক রিসেপ্টর। সিম্প্যাথেটিক হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন। নরএপিনেফ্রিন, এই নরএপিনেফ্রিনের যে রিসেপ্টর আছে সেটা থ্রু দিয়ে ফাংশন করে থাকে। সো মোর অর লেস ইফ উই সামারাইজ হোয়াট উই হ্যাভ ডান, most importantly an overview of the GI tract, GI system, GI glands, the extent of the tract, the cross sectional anatomy of the tract and the nerve function. Clear? প্রত্যেকটার ফাংশনও to some extent we have discussed apart from the liver. প্রত্যেকটার oral cavity, stomach we have discussed intermingled with the function. So overall যদি GI সিস্টেমের ফাংশন তোমাকে দিতে বলে তাহলে mastication, deglutition, digestion, absorption, assimilation আগে absorption, then defecation, extra যে রফেজটা থাকছে defecation সেটাও আসছে, immunity, definitely কিভাবে ইমিউনিটি আসছে? একটা তো হচ্ছে স্টমাকের অ্যাসিড, এটা একটা প্রাইমারি ইমিউনিটি দিচ্ছে। দেন there is something called GALT, gastric associated lymphoid tissue. এই GALT গুলো আলটিমেটলি তোমার ইমিউনিটিতে সাহায্য করছে। ইমিউনোগ্লোবিউলিন এ, যে কোনো লুমেনের গায়ে ইমিউনোগ্লোবিউলিন এর একটা এক্সপ্রেশন থাকে, সেটা ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স। ব্যাকটেরিয়া ঢুকছে বাট ইট উইল নট হার্ম ইউ because immunoglobulin A is helping, GALT is helping, kind of these things are happening over there, or stomach acid content is helping to neutralize that bacteria. হলো আরেকটা ফাংশন আছে, সেটা হচ্ছে সিনথেটিক ফাংশন। সিনথেটিক ফাংশন মানে কোনো একটা জিনিস তৈরি করছে। কি তৈরি করতে পারে? কোলোনিক ব্যাকটেরিয়া or bacteria in the distal part of the intestine, they can create few vitamins, vitamin B complex and vitamin K, সেটা কোলোনিক ব্যাকটেরিয়া গুলো তৈরি করে। শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড সেটাও তারা তৈরি করতে পারে। সো এগুলো হচ্ছে সিনথেটিক ফাংশন মানে তৈরি করার সিনথেটিক ফাংশন। তার মধ্যে ভিটামিনস রয়েছে, ভিটামিন কে, ভিটামিন বি, তো এইটা তার সাথে শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড SCFA, all these things are being created or synthesized by the GI system. So that is the overview of the GI system. পরবর্তীকালে আমার যে নেক্সট ক্লাসটা থাকবে সেটা 4.2 দিয়ে I will start 4.2 in the next class. তবে পরের সপ্তাহে অন্য একজন স্যার নেবেন। হ্যাঁ, তোমাদেরকে মোস্ট লাইকলি লিভার এন্ড গলব্লাডার পড়াবেন। এক্সেল শিটটা তো ফলো করছো তো? এটা লেখা ছিল তো? এক্সেল শিটটা ফলো করছো তো? এটা হ্যাঁ, সিমিলারলি পরের সপ্তাহে আপডেট হয়ে যাবে, একটু পড়ে এলে বেটার হয়। ক্লিয়ার? Alright, so let me introduce myself. I'm Dr. Subramanian Chaudhary. I teach anatomy, gross anatomy, histology, and the practical sessions and the theoretical sessions as well. So, in teaching here quite a time, know a little bit about the subject which I want to share sometimes. If you have anything in exchange to trade, share with me anytime, you are welcome. Now, going through the anatomy course and curriculum slowly, gradually, we are getting in a vast content of the medical science, which is the anatomy is holding, which is the maximum burden of this Med 1 or first professional MBBS is holding. So, if you are just like looking at the percentage of the subject which you are looking, which is roughly like 70% of the burden, academic burden will be from us. So we will be going to give you a lot of things to study and prepare and go through a lot of readings.
So get ready for it. It's going to be bumpy rides. Now, there are ways of studying anatomy. So you have to study it in a scientific way. If you are studying in a historical way, it will be history. If you are studying in a geography, it will be geography. If you are studying in a commerce way, it will be commerce way. So I would recommend you to just study, get a mix of this, like everything gets happy, like commerce way, science way, geography, history, everything. So everybody gets an equal portion, so that everybody is happy. And at the end of the day, we are going to learn medicine. And our prime concern here, we're going to deal with the patients, which we are going to deal in the rest of our life, and we are going to give a respectable service to them and earn fortune, earn respect and money. Yes, of course. That's right. So, whenever you are studying, you just like stick to the books, whichever you are following. There are several books are there, textbooks are there, reference books are there. Follow any of them. Study them and learn in a scientific way. That's what I want to say. Learn the areas which is of clinical importance, because our anatomy is based on our clinical understanding. So whatever you are learning, that has to be converted in a way so that you can heal your patients, applying the knowledge which you are getting here. So that knowledge marks it whether you are going to get this thing in a way whether you can learn this medicine, which is the foundation stones which are you are doing. Alright? Now, we're going to deal with this genetics. Now, in anatomy, we do not deal with a great deal of genetics. We just like leave it for biochem to deal with it. Only this very few trivial areas or must areas which you will be focusing on the genetics and anatomy. 6 or 5 topics are there which you will be roaming around, learning about these things, and we'll be just like going in a way so that those things are kind of like a learn. And that will be reinforced once again when you go to the biology. So the prime burden of these genetics will be on the biochemistry, which will be covered in the second semester. But we are just like giving introductions to this part of the genetics, which is of concern to us, or which is concern for anatomy. Now, the concern of this particular topic is here, genetics 1, which we are talking, and then will be followed with the genetics 2. That genetics 1 will be following about or learning about the principles of karyotyping and what's the use of karyotyping. So these are the things that you're going to learn in a learning objectives. These things we are going to learn today. That what are the chromosomes are, we already have an idea about it. Now how to identify these chromosomes, to make it visible, see them, and nomenclature, identify them. And what is the use of knowing them in terms of getting this particular clinical thing foundation or clinical genetic disease foundation, and how to identify them, how to make them visible, the process we call them is karyotyping, and the application as well. So which is the applications of the karyotyping, which is the disease part which is concerned. And little bit about Lion hypothesis and Barr body, which are kind of like relevant to us to know about. Now as far as exam is concerned, in the genetics and anatomy, we only see these short notes are coming. So whenever the genetics part is concerned, we do not see any long questions to be covered. Only short notes based on the topics which are going to cover, that will be covered in, or that will be surfacing in your exams. So we are beginning with this part. We call them as chromosomes. So what do you know about chromosomes right now? What is a chromosome? All you want to do is I want to know what is a chromosome. Genes. Chromosomes are genes. Alright. What else? Condensed chromatin fibers. So chromosomes are condensed chromatin fibers. Great. What else?
contains chromatin fibers which contains genes or genetic materials. Alright, what else? How does this contains chromatin fibers look like? What the shape of these chromosomes are? It's a kind of spherical or S-shaped? H-shaped? X-shaped? So it's an X-shaped. Because if they are getting X mass, that's why it's X-shaped. Alright, X-shaped. Alright, where this particular chromosome is housed? Chromosomes are housed in, what is nucleus? Cell organelle. Which kind of cells have got nucleus? Most of the cells. Alright. So what kind of cells have got, most of the cells have got nucleus? Are there any cells which do not have nucleus in them? RBCs are there, which are do not have that. So this particular X-shaped contains chromatin fibers, contains genes, are housed in somatic cells and gametes, gamete site. Do they have this? No? Yes? Thake na thake na? Thake? Sure? 100%? Okay. So this X-shaped contains chromatin fibers, genes. They are placed inside cell organelle, which is the nucleus. So they are housed in the nucleus, H-shaped. Now why these things are X-shaped? Why is the hinge is there? Why they are crossing over? There's a hinge, right? So what is the hinge is making here? Centromere. How do you identify the centromere? It's a A state or B state. If you are coloring, if it is A state, it is A state or B state? D state? A state? A or D? D. A. Alright. So it's X-shaped structure which is hinged over here, which is having a page-shaped centromere in it. So it has a constriction, right? So how many constrictions this chromosome has? 1, 2, 3, 4. One of those. Primary and secondary. That makes 2. Alright, so there are maybe 2 constrictions are there depending on variability. Maximum things are kind of like a 2 or 1 at least there. So which is a page staining constriction that we call them as primary constrictions, as we are saying, right? So primary constrictions which is present. So we are getting large number of information with regard to these chromosomes. So this is condensed chromatin fibers, and how many of them is usually 2 condensed chromatin fibers, which is having a supercoiled DNA chains placed inside and which is housed inside the nucleus, and they are X-shaped, or we can say a rod-shaped structure. It's a rod-shaped structure which has a constriction, which is a page staining area, which is hinged by there. We call them as the centromere in them. So this is a kind of like a element which is present, and in a species we have a fixed number of chromosomes, right? So we have a fixed number of chromosomes in case of these particular cells, somatic cells, which is 2 numbers. Like it's a number which is we count it in pairs. In human species we have how many chromosomes are there? 46. And 46 chromosomes we can split in 2 parts, like autosomal chromosomes, 20 pairs. And this particular chromosomes, which means the diploid number, which is present in the somatic cells. Somatic cells, that means that
same number, half of the number is there. 23, which is the number 22 plus X or Y, depending on the chromosomes which is there. So based on this particular cells or this particular chromosomes, which can be just like a address over here, which is a structure containing chromatin fibers packed DNAs are there. They held together by a constriction, which is region, pale staining region called centromere. And as because we have this particular centromere placed inside, it has this particular two arms there, as you're saying X. So we have long arm and short arm in there. So long arm and short arm have got like the names are along with this number with this particular English alphabet, which is the short arms denoted as the P and the long arm denoted as a Q, right? And in a species we have these 23 pairs, which is 22 autosomes and 1 pairs of the chromosomes in there. Now how we are going to classify this chromosome? We already have the one way of classification, so we already have R, which is the autosome and sex chromosome. So the chromosome 23 pairs can be classified as two groups, autosomes and sex chromosomes. The other way of classification is based on this particular centromere. How the centromeres are placed, we can nomenclature. It's a T plus 2. We already learned about it. So this particular chromosome DNA which is placed inside, based on its positions of the centromeres, it can be classified accordingly, right? So if it is present in the middle portion, we call them as metacentric. Close to the midline, submetacentric. Close to the end, we call them as telocentric. And only on the one end, if you have, we call them as acrocentric. There are 4 basic classifications which is present in here. And then we have this particular satellite chromosome, which is like an extensions which is present along with it. So these are the basic classifications of the chromosomes, which you know by far. But we have to move advanced at this particular stage, right? So we have to know this modern or kind of like a medical classifications of this chromosome. So we call them as Denver classifications with Paris modification. Denver is a place in the United States. You already know by John Denver, right? The famous singer. So that particular Denver, we had a conference with this physicist and louder. That's the problem, right? Being loud means being rude. Anyway. So no, I cannot change the No, I cannot. You have to just like type it in Google and convert it into the Google Translator. So we have this particular classifications, which is a modern classification. We call them as Denver classification and the Paris modification. So based on these particular chromosomes, how do they look like? We classify. Now only basis on this particular centromeres, we cannot along with classify this particular 23 pairs. So we have to look for other modifications to understand this, how this classification actually looks like. So we have to measure the length of the centromere, we have to measure this particular pigmentation or kind of like a paleness or this brightness of the centromere. The length of the arm, Q arm, and we have to measure this particular banding which is present through it and naming and nomenclature. And we nomenclature this particular chromosome in 3 pairs as we call them as group A to G, which is present in here. And based on this, the more we go down from A to G, we just like this particular chromosome lengths from larger to short. So the larger group of chromosomes which are placed in this particular chromosome group A, which is largely of this metacentric variety, which is 1, 2, and 3 like that. And then we have submetacentric 4, 5, etc., etc. Now, this is a daunting task. We do not ask you to just like memorize this. We are just like saying it, how this particular modifications and of classification is taken. We do not ask you just like narrate this or just like write out all these particular different sub-varieties of these particular label classifications, various modifications, etc. So you have to know about this, the classification method of this. Now, how to catch this particular chromosome? So it's placed inside this particular nucleus. The nucleus is present inside the cells. Now, how do we identify this particular chromosome? So this particular classification is required to understand the different chromosomes. And once you identify the different chromosomes, then you can just like go and identify the diseases involving in them. So we have said that we have the 46 chromosomes.
if you have an extra pair of chromosomes or a less number of chromosomes, that could turn into a disease, and we have to know and stamp this as a disease and identify the features of the disease like that. So, this is the basic of understanding this particular classification. Now, as I am going back, how we are going to identify this particular chromosomes is placed in deep inside the cell. We have the cells which is covered with the membranes, then inside the cells we have the nucleus which is again covered, and inside this particular thing we have this particular chromosome which is running like a chromatin fibers. So, we have to catch this particular chromosomes when it is ripening to become the chromosome. So, not in every stage of this particular cell divisions or cell stage, this particular chromosomes looks like X. So, normally it is kind of like a loitering around. So, there is not condensed even, do not have a shape even. So, we have to identify this particular chromosome when it is shaped like a rod or this particular X, identify, catch it and stain it, and just like then we can just like get the plates and chromosomes look like this X or this particular rod shaped structure. So, this whole process of catching this particular chromosome, identifying and staining it and labeling it and putting this particular classification process, we call them as karyotyping. And once you get the picture, we call them as karyotype, which is the moment of truth, the selfie thing, right. So, chromosome selfies or the pictures, which is the karyotype, the picture which you see, and the process of taking the picture which you are making is known as the karyotyping. That is what we are going to learn. So, this karyotyping is a technique to draw the chromosomes when this particular chromosomes becomes this particular shaped thing, and then the process of all this doing this particular thing which is involving a daunting task and taking these pictures over here, we call them as karyotype. So, we have to have a very clear idea about what is a karyotype and what is karyotyping. Karyotype is the finished job, shelfie, its picture which you have taken, and the process of taking the picture, typing. Alright. Now, how we are going to do this particular karyotyping? So, we have to know catch the cells. So, we have to catch the cells. So, which cells we will be targeting to identify the chromosomes? Which cell will be appropriate to take this? Or chromosome karyotyping? RBC, alright, RBC. So, where in RBC you are going to find these chromosomes? Alright, good, you have plenty of RBCs, you have a lot of blood to donate, I understand. Now, you donated the RBCs, and where are you going to find these chromosomes? Where is the nucleus in RBC? So, RBC is not a good choice, rather very bad choice, poor choice. Is just going to just like take ages or years, even just like আমি চিকিৎসা করছি তো ওষুধটা সারছেন আমি খুঁজছি তো ক্রোমোজোমটা পাচ্ছি না. So, RBC don't have the nucleus, it's the enucleated, they don't have this particular chromosome fibers, we cannot take the RBCs, we have to look for other alternatives. What other options do you have? What other bad options you have to take these particular cells for this particular identifications or catching up these chromosomes? Sorry? Dividing cells. What dividing cells you can get? Somatic cells. Somatic cells, dividing cells like skin. Alright, skin you can take it. Alright. So, if you are scraping the skin, that means you have to get this knife and run after the patient and scrap it. Once you scrap it, you take the skin off, and the patient will be just like bringing all the neighborhood people to just like beat you down. This doctor took my skin off. That is not a good idea, take the skin off. Right? Cheek cell inside the mouth. So ask the patient to open the mouth, then just like take this out. Alright, nothing happened. Just go home. I have this chromosomes. Hair follicles. So, you have to just like get a forceps to just like pluck these things out and just like look for it, right? Again, it's going to be alright. Good. We're coming up with ideas, right? That's what we are here. So, there are several cells we have to just like which are available for us.
can take this, anything which you want. We can get a scalpel, get inside the liver, cut it down, take a piece of liver out, then it's possible. Take the skin off, everything is possible. Hair, any parts of nose, ear, anything you can take. But you have to take in a respectable way that looks like you are giving or offering something respectable to the patients. So again, you are coming back to the same thing where you have started. The most respectable way the patient is willing to donate is blood. So you have to take the blood. Now in the blood there are three components are there. RBC, platelets and WBC. Now out of these three components, one is ruled out, RBCs. They don't have this nucleus. So you are just like, you are not going to get the job. So we are left with other two options. Platelets. They are skinny guys, very thin, fragile. Their nucleus is even thin, and if you just like a look through, so only thing we are left with is the lymphocytes, the WBCs. So that's a common thing we do there for culture. We call them as peripheral blood leukocyte cultures. All right. Now you have identified the source, the target, what you are targeting. You are targeting to find this particular lymphocytes, to get this lymphocytic nucleus, and then you are going to do. Now once you get this particular nucleus, you have to just like the nucleus has to be in a state which is dividing stage. You have to catch this thing. Now once you take this particular peripheral blood from these lymphocytes, which you are taking the blood out, that lymphocytes do not replicate anymore, do not divide anymore. They are only just like fighting people. They just like to fight the diseases. They are not replicating. That's the problem. So we have to make this particular lymphocyte to replicate. So you have to give the environment where they can replicate. They start dividing. This is the thing. Now once they start dividing, you have to catch this particular chromosome which is in a particular phase of a cell division cycle. We have to just like look through where these particular chromosomes are super condensed or very much visible. So we have to just like catch this particular chromosome in a phase of the cell division where these chromosomes are very much identifiable in a 2n number, which you are saying here is a metaphase stage of the cell division. So that's the thing. So you have to know whom to target, when to, right? So this is what we call them as principles of peripheral lymphocyte cultures. So this thing which you are procuring are going to make at the end of this thing, we call this as karyotype. And procuring this particular picture, which you can see here together, this process we call them as karyotyping. And the karyotyping involves this process which needs a planning, which is intrigue planning. We targeting this particular thing as the cells, which is known as peripheral blood leukocyte cell culture. So we are catching this particular peripheral blood leukocytes. Now we are catching this peripheral blood lymphocytes. The problem is this particular lymphocytes do not divide that part. So you have to make this particular lymphocyte go back to the division mode, and once you get this division mode there, arrest this particular cell division is a metaphase stage, and then you just like stain it and see this particular chromosomes. That's the plan. Good? Any doubts? Any queries? All right, good. So this is what we are going to see. There's a principle here. So what you're going to do, we are going to catch these peripheral lymphocytes. As I'm saying, these are not dividing anymore. So you have to give them to an environment where they can divide. We have to put them in a cell culture media, which contains some kind of stimulant to divide and grow, which we call them as PHA, phytohemagglutinin A, or phytoglymmagglutinin P, which is present within this cell media. We have to place this particular lymphocyte for a couple of hours there. Then we have to arrest this by putting some drugs to it, where it is arresting the cell division as that particular phase we are saying here. Which stage? Metaphase. So metaphase arrest has to be achieved by adding some drugs. The name of the drug we call them as colchicine. Colchicine. This is a drug which you use for gout. Have you heard of the gout? Of the joint diseases? To treat that disease, we use the drug. Colchicine is a very effective, powerful drug. In an acute gout, we use this. Still now, we are using it. It's a very powerful, very low threshold drug. We use this.
as well, we use this particular drug to just arrest this particular cell division at the stage of metaphase. Now, we just like get the state done. Once we get this particular cell, which is metaphase, then we just produce something which much more supercondensation of these, the nucleus of this particular chromosomes are achieved by adding some chemical substance. We call them as ETBR or ethyl bromide. Then we break the cells and take this particular chromosomes out and take this particular picture which looks like this. All right. So, which involves this particular process, sample collections and tissue culture. This is first stage. Then arresting at the metaphase, then spreading it within the slide, staining it and arranging for the cell. That's the thing. So, sample collection. We are going to take the venous blood. So, this particular venous blood, we take it 2 ml, we put in a vial which has got like an anticoagulant in it. We call this heparin. We put this particular sample in it, keep it for some time. Previous slide, what happened? What's wrong with the previous slide? These are the steps. Okay, so we'll be coming and going. We'll be just like going through these steps. All right, so first step is sample collection. So we are collecting the blood. Once we collect this particular blood, we just like take it. Then we plate in the media or add this particular blood into the media cells. We have this media, we call them as HAM F10. This HAM F10 is this media which contains these particular substances, hemagglutinin, which stimulating this lymphocyte to just divide. It has fetal calf serum, which is a kind of like a media cells, and antibiotics to arrest any kind of bacteria if it is there within the blood to arrest this particular abnormal growth and plant it for a time. Now, this is a planting after collection. This is step 2. Then moves to the step 3. We call them as incubation. Now, here is important. The incubation period or the duration of the incubation is 72 hours. So, we have to keep this particular blood cell fitted with this particular media, which is a stimulant, and keep it for an incubator for a period of 72 hours. Now, we split the 72 hours into two segments. One is 70 hours, then plus 2. So, what is 72 hours and 70 plus 2 hours? So, we split this. So, we actually incubate this particular lymphocytes or this particular blood with this particular media, planting it and incubate it for 70 hours. So, once we reach to this particular 70 hours, we stop this incubation. Then we add the arresting drug. What drug we talked about? Colchicine. Then we add the colchicine. Then we again incubate it for another 2 hours. So, that's a total 72 hours. It's split into 70 plus 2. Alright. So, 70 hours to just like grow this particular cell and just like divide it into it. Then we at the age of this 70 hours, we add this drug to arrest this particular cell division, which again we incubate for another 2 hours. Then we just stop this process of the incubation. Once this incubation is done, the fourth stage is known as harvesting. What is harvesting? We get this particular cell which is fitted with this particular cell division which is taking place, and this particular cell division, this particular chromosomes are arrested in this particular stage which is known as metaphase. Now we have this particular metaphase arrested like this particular chromosomes. Now we want to see them really super condensed. We add some kind of substance. We call them as this particular ethium bromide to make it by very strong substance. Then we add some kind of lytic material which ruptures the cell. The rupturing cells is achieved by adding by KCl, which is hypotonic solution. So we add hypotonic solution, the cells swell and it ruptures the cell membrane. Now once this particular cell is about to rupture or have this fragile nucleus and fragile nucleus membrane, and fragile this cell membrane, then we go for the stage, we call them as staging, which is known as the banding or staining. So once this particular thing which is achieved, we just like do a kind of centrifugation
separate this RBC with the WBC. We take the WBC and then we just like pipette it out, pull it out and drop it in the slides from a height. The reason for dropping it from a height like this to a stage, once it drops with the, as a drop within the slide and it breaks and ruptures the cell membrane. Once it ruptures the cell membrane, these chromosomes are out. So then this particular rupturing cells is treated with the trypsin and this particular GIMSA banding or GIMSA stain couple of times and then stained and seen under a microscope after air drying it. And we get this particular thing ready. Over here is this thing which is a ruptured cell which is a metaphase arrest chromosomes, and then we just like place it into this particular manner with a Denver's classifications, stage 1, stage 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, etc., like this. So this is the whole process of karyotyping, and then this thing is there. With the software, we take this particular picture and place it, identify it. So what is the purpose of doing this? The purpose of doing these things is to do this particular thing, clinical diagnosis. If we have any chromosomal error, if you have a breakage of any chromosome on that, we can do the gene mapping. This is the first stage. Then we go for the gene mapping following this. We can identify the cancer. We have a particular cancer which is linked with the breakage of the arms of the chromosomes, which can be linked with this. We'll be going into it. And paternal diagnosis, maternal states and the paternal states. Based on that, we can just like make a diagnosis like this. So this thing is a black and white picture. This is a color picture to how this particular karyotyping chromosome pairing looks like after this rupture of the cells and these things. So coming back once again, this is the whole process of this entire process of this particular karyotyping. Collections of the sample, planting with this particular area where you have this particular growth of this lymphocyte is stimulated, incubating for 70 hours, then adding this particular colchicine after 70 hours. Then we are treating with the KCl hypertonic solutions to break this particular membrane. Then we are just adding it this particular banding with this particular GIMSA stain and staining and then taking the pictures. So in an examination, we ask you to just like describe about the principles and the process of the karyotyping, giving a short note like 4 to 5 marks question. So this is one of the exam short notes, which may be just like a given in an examination about karyotyping, like starting from the definition, principle and the process and the use or applications of the karyotyping, which is that this particular process. Okay? Good? Yes. Yeah. Any doubts? Any queries? Okay with this? So will you be able to write down in examinations about this particular process? We do not ask you to just like produce a book in it. Just simple basic informations about it. Steps, principles and the applications. So why we are doing this? Why you are learning this? So to learn this, we know this particular process of karyotyping. Once you know the karyotyping, we can just like count this particular chromosomes. So if this particular karyotyping, which should be having this particular 46 chromosome, have got 47 chromosomes, there is a number extra. Or if you are having one less number, 45 chromosomes, we can signal it like we have an error in the chromosomes, right? So likewise, we can just like identify the diseases involving the numeric chromosomal abnormality. Say for example, you have identified with this particular karyotyping and mapping with placing it, and you have seen this particular chromosome arms is broken. So you can say that there is a brokerage or deletion of a chromosome arm, long arm and short arm. Based on that, what you are seeing, you will be saying that P or Q arm like that of chromosome number 1. Or chromosome number X or whatever, right? So this is the way we are going to deal with the clinical problem arising out of the chromosomal structural neuronal abnormalities. So coming from here, we are moving to this particular part. We call them as Lion hypothesis. So this is an interesting area. So we just agreed in the beginning of this particular discussion today, we have 46 chromosomes.
And out of 46 chromosomes, we have classified and named it 23 pairs. Out of these 23 pairs, we have 22 pairs which are of autosomes and 1 pair which is of the sex chromosomes. In case of the female subjects, it is 2 X chromosomes. In case of the male subject, it is 1 X and 1 Y chromosomes, right? So, in case of this particular chromosomes, which is X and Y, if you look at this particular length and this particular of this particular chromosome X and chromosome Y, you will see a discrepancy in the length. So, chromosome X is a way longer and holds more number of genes in it compared to the other counterpart, which is Y, which is the homologous part, which is way smaller and way shorter and holds a very less number of these genes in it. So, we have 2 X chromosome if it is placed, which produces more number of the genes and more number of proteins compared to the X and Y, which is having less number of the genes and less number of the proteins, which should be produced accordingly. Am I right? You are getting what I am saying? Once again, so in a female subject, we have 2 X chromosomes. The both of the X chromosomes, if you compare with this XY part, which is way smaller. So, if you have 2 X chromosomes, which is producing 200 genes and 1 X and Y producing 150 genes, which means that we have 150 proteins which are synthesized by the XY, whereas the 200 by this female subject. So, that makes this particular female counterpart as a superwoman. So, male will be wiped off, no place for them. Right? So, here comes this particular compensatory mechanism to just like adjust this particular, the load of the genes which is overloaded in the 2 X chromosomes with this XY variant. So, this has been observed by this famous lady, Canadian lady, which is the Mary Lyon, which she worked in Paris most of the time. And she observed what is happening in a somatic cell. Out of these 2 X chromosomes, one of the X chromosome is not participating, it is inactive. It is not producing any kind of like genetic signaling, it is not producing any kind of proteins. Only one of the X is working out, the other one is inactive, and it means inactive forever. It is not just like a coming back and bouncing back and producing once again, it is not like that. So, this phenomenon is observed by this famous lady. We call them as Lyon hypothesis, where we call them as X inactivation. So, in a somatic cell, I repeat again what I am saying, in a somatic cell. So, where she observed this thing, that smear which you are talking about, the buccal smear. So, she took the buccal smear, observed it, and then go to the blood and identifying it in the other blood cells as well. So, every cell she just like procured and made. She found this particular phenomenon in a male species where we have this particular inactivations of the X chromosome. One of the X is working, other is not. And this particular X inactivation is random. That means we have 1 X chromosome for my father, we have 1 X chromosome for my mother. So, it could be any of them. It's random. You never know which one is going to be inactive. Maybe the maternal or paternal, whichever the side of X chromosome is inactive and not working. And once it's switched off forever. It's not going to get once back again. So, it's a complete inactivation. It's not like that one arm is working, other arm is working. So, complete X inactivation is there, and it's a permanent, that for forever for that particular person. And this particular thing is a random. Any of them is there. So, this particular inactivation, whichever is happening in the early embryonic life. That means way before just like it settled down to from this particular human shape, this inactivation is there. So, this particular phenomenon we call them as Lyon hypothesis, which is there, which is happening, and this particular thing is propagated through mitosis. So, as the cell replicates, this thing is carried through the cells, which is present in the liver cells, which is growing big next number cells. It will be coming or propagated through these things.
So this phenomenon we call them as Lion hypothesis. This has this particular remarkable phenomenon which is there. So what happens to the other X chromosome which is inactive? That inactive X chromosome which settles down to the cell membrane, we call them as bar body. That bar body which is the inactive chromosome which is there. Now this particular, out of this X inactivation which is taking place, which is forming the bar body, the formations of this particular thing is taking place along the long arm of the chromosome X. So which is the Q arm, the proximal part of the Q arm of the X, which has a trigger. Along with the trigger, this inactivation takes place. Now how this inactivation takes place? We have a process, we call them as DNA methylation, which is capping of the DNA taking place in a particular proximal arm of this particular long arm of the X chromosome, and this particular whole thing is settling down. So what is this Lion hypothesis? This is a phenomenon, X inactivation, complete, random, and it is going through, propagating through this mitosis, and it's a permanent, happening to occur in the somatic cells of the female individuals. Now this particular Lion hypothesis, the other one which is inactive chromosome, we call them as bar body. Now this particular inactivation thing starts from a point, we call them as inactivation center. Where the inactivation center is there, is present in the long arm of chromosome number X. And if you just like look at the long arm, we have a upper end and lower end. We call them as proximal and the distal end. So the proximal end of this chromosome number X and the long arm, which has a trigger site. Now how this process of inactivation taking place, the mechanism we call them as DNA methylations of this particular chromosome. So this is whole about, or the whole story about that we must know about the Lion hypothesis. What is the Lion hypothesis? How these things happens? Why this chromosomes is there? How this particular process of methylation is taking place and making this particular chromosome as inactive form of the chromosome which is taking place in a female subjects. Now, why these things taking place? We call this particular thing as a dosage compensation. That's what you are narrating. So we have to compensate that gene or genetic imbalance between the male species and the female species. The other two is mosaicism and this variability of expression. This we'll talk about more about as we progress through this genetic classes. Good? So this is the whole story of the Lion hypothesis. Again, Lion hypothesis could be an exam short. Talking about the bar body, this is class 8, 9, 10, 11, 12 we learned about. We have just like seen this particular bar body in the mucus as well. It looks like this dense body which is present on the side of the nucleus over here is it's a kind of chromatin inactive X form which is present in here. The number of the bar body which is present in the female subject, in the normal female, is number 1. So if a female subject which is having a chromosome number which is 46, which has a 1 bar body, should be ideally present. So what if the female subjects do not have any bar body in a specimen like this? So we have a problem, right? So the number of this bar body in a female subject again gives a clue for these diseases. Instead of 1 bar body, if the female subject, if they have 2 bar bodies, it indicates some disease, right? So this is what we are going to build. So once again, to summarize the thing, whatever you have learned about these things, chromosome, morphology, classification, we know about this. Centromere, autosomes, sex chromosomes, and the Denver classification, this is how this particular chromosomes we are getting here, we call them as karyotyping. And this picture we call them as karyotype. There's steps of karyotyping are there, and why we are targeting this peripheral lymphocytes, how they are targeting, what the cell particular division stage we are making this particular chromosome visible for counting them. That's what you are learning. And this particular whole process of karyotyping gives some clinical genetic clue about diseases. That's the point of doing this. And Lion hypothesis and bar body, what this Lion hypothesis, bar body, what are the significance is there? What's the clinical use of this particular Lion hypothesis or X inactivation or use of these particular inactivations? The dosage compensation, that means we have to equalize these gene numbers, we have to equalize near gene numbers. And as well as we have to just like go for some other diseases, we call them as mosaicism,
and as well as this particular thing we call them as genetic expression that we are going to learn in the future in the further classes. That's for now. Any doubts, any queries? So 2 points we have learned. Karyotyping is a short note. Lion hypothesis with the bar body is again another short note. Prepare that for examination. Alright? Alright? Good. Thank you very much. This is what we are going to start in anatomy, we call them histology. So, what exactly is asked from you is that through the microscopes we are going to see the cells. Now, once you see the cell, there are some certain identifying points and features of it. So, each of these different cells which is there in our body have got different identifying points that you have to understand, that you have to memorize, and that you have to study in a way to identify different organs. So we call them as microanatomy, or in short, popularly we call them as histoanatomy, or in short, histo. So you are also given in this particular understanding of this particular microscope beforehand as well. So in a class 10+2 or in a 10th standard, you are having learned and understood about the microscopes. So I'm introducing this particular thing about what is a microscope and etc. etc. We already know about it, but still as a I would say a way of beginning a particular section, we must know or begin in a way. So we start from the beginning about this microscope. What are the different types of microscopes are there? And in here we are going to use this compound light microscope, which is a binocular variety, which has a light source in it. Now, when we were in your place, we didn't have these particular microscopes, which is not fitted with the LED lamps, which you are having on a light source, which you have to catch through these mirrors, through reflective, and there was kind of reflective type of compound light microscope. So we used to call it. So you have to know the different parts of the microscope. So you have to prepare exam copy or histology copy, the practical copies are there. So we begin with this practical histology copy with the microscope, which is the today's beginning session. So next day when you will coming up with next day histology session, we will be having a few words writing about with the schematic, or which is a picture of this microscope in it and different parts elaborating on it, right? On 1 page or 1.5 page, and with the picture of microscopes. And then on we will be moving to different cells and tissues and organs. So the cells, tissues, organs, this is how we are moving across to identify different organs. So liver, lungs, kidneys, all the organs we are going to see in a gross, in intact, how they look like, and as well how they look like through microscopes as well. That's a point in understanding. And learning this particular histology of the organ itself, when you will be promoted to the next higher level, in the next class, you will be learning about the diseases which is involving this microanatomical error, or the normal thing which you are learning, the deviations of the normal thing which you are going to learn as you move across in the subsequent and higher elevated classes. In a pathology, you are going to learn about the pathology. The foundation will be on histology. So the pathology, you call them as histopathology. That means diseases of these normal things, right? So this is what we are going to do here, the foundation. So about microscopes. So who discovered it, by the way? No, normal microscopes at the beginning of, we didn't have the electron microscopes at the beginning life, right? So who discovered these microscopes? Anton von Leeuwenhoek. National of Dutch national? Danish people or Dutch national? Alright, so we're getting into it. So introductions, we're going to talk about the different parts of this particular light microscopes, which has optical part, non-optical parts, and objective lenses, how we're going to, and we'll be going to see the microscopes hand-on. I have a couple of slides which is going to display on here. This is how we're going to learn in subsequent parts or subsequent classes.
So this is what we are starting with introduction. So discoverer of this particular microscopes, which has been invented or discovered in the word microscopy word, which has been introduced or coined by some people, and it's an early phase of the life, which has been discovered in the 1960s, which is Jarvis Johnson, who actually just developed first microscopes, but later on, which has been modified and this like a normal simple light microscopes, which you are using still now, is Anthony von Leeuwenhoek, 1675, who introduced this particular microscope discovery. And this particular microscope discovery, after that, there are several modification, adjustments, and this refinement, and as well as modification and improvement does done. Like we have different types of microscope, optical microscope, which you use in the lights. We have the electron microscopes, we have this using the beams to illuminate this particular electron beams to eliminate this particular structure to identify it. Scanning probe microscope, you use this particular live identifying different parts of this particular moving cells or cell organelles. This is what we are going to see if we are going to do in vitro fertilization. Those things if we are doing, seeing and catching the ovum and pushing it inside to the cell. Those things we are going to do this particular with the modified higher versions of these microscopes. So these are the different parts of the microscopes. We will be just like going through piece of them, but we will be focusing optical microscopes, which are kind of our concern for us. So we have two types of microscope to start with. One is the compound microscope, one is simple microscope. Simple microscope, which includes this particular microscope, which is having one lens, one light source, which has been used for the most primitive form of microscopes. Then which is modified by dual lens, which you are using most of the times. Two lenses are there, which is having a light source throwing into it, coming from maybe just like LED light source, maybe just like a throwing a reflection back from the mirrors, or maybe it is coming from this particular like a scanning electron, or which is maybe catching these things out, which is illuminating the content and structures. They may be just like have kind of like a fluorescent tags to it to identify something. We call them as fluorescent microscopy. We call them as phase contrast microscopy, where you have the dark and the non-dark part, which is illuminating this part. So those are things which are different modifications of this same compound microscopy. Now, this is what we are talking about, different types of the compound light microscopy, wide field microscopy, dark field microscopy, depending on some diseases, we use this particular dark field microscopy. In microbiology, when you move across, we have particular worms, which can be identified only in the dark phase. Just like we can have a contrast, and you use the silver nitrate painting, and only on the silver nitrate, which is having a bright silver color, which is contrasted on the black background, which is a dark field, which can be identified only. So those things are kind of used for identifying different organelles at different phase, different types. Phase contrast microscope, which is having a different phase, which you are identifying this particular different objectives, which you are going to identify them in a dark background. Fluorescent microscope and the polarized light microscope. These are the different types of compound light microscopes. Now, our point of concern is we are using this most commonly used compound light microscope, which is we are using, and you have to know different parts of it, and you have to know what is the use of different parts. This is what we have to draw. This is what we are re-practicing here. We have an eyepiece through which we are looking, a lens fitted to it, which has a cylinder placed on this tube. We call them as microscope tube, which is fitted with this objective lens, which is going to pick up this particular, having two sets of lens, one here, one there, which is going there. This particular tissue, which is placed on this particular stage. So we call them a stage. Now stage can be moved accordingly, which has a clip on it, right to left and front to back, which you can look into it. We have a condenser too, just like having an aperture through here. We can control the light which are coming through it, making it contrast, like a brightness and everything can be condensed over there. This can be moved up and down. Usually when you are just like seeing this in a light phase or light microscope, 10x magnification, we usually put this particular condenser up over there. This particular condenser may have some filters in it. So you have a filters to just like adjust to it. So you can move around, you can add some kind of filters to just like give the different color shades as well if it is required. Now this particular whole thing, which is present to this particular adjustable knobs over there, which is a body of this particular thing, which also have a holding grip over there.
So adjusting knobs are there to just like lift this particular like eyepiece with this objective, move up and down. So you can just like measure this particular height of this tube, moving this particular thing up and down over here. And as well as we have this particular knobs which is present by the sides. We call them as adjustment, fine adjustments and the coarse adjustments. So fine adjustments and coarse adjustments are the things which you will be using most of the times. So coarse adjustment is for just identifying or moving this particular table closer or away from this particular object lens. So once you just like focus it by moving it, once you see this, but something is visible, we stop at that particular point. Then we refine this particular thing, which is moving this particular, moving over there, this adjustment, which is finer adjustment, to just like sharpen or just like brighten those things up. Now, in examination or in our parts, we are only allowed to touch the fine adjustments, not the coarse adjustments. In the classes or in the examinations as well. So we'll be focusing the tissue with this particular tissue placed in these particular stages, and we'll be just like focusing it with this using this particular like the adjustments, which is the coarse adjustments and finer adjustments. Now, whenever you are coming to see that, you are only allowed to touch the finer adjustments. So the small knobs which are present to it, you are only allowed to touch that, to just like a refining of this particular field of vision. Like you may have the different colors of the different powers in your eyes. My eye power is different that of yours. So you need some kind of finer adjustments to it. So you are only touching this fine adjustment to just like a refining the images, which may be just like a blurry or non-blurry to make it like more visible for you. But you cannot touch the stage, you cannot touch the coarse adjustments, or you cannot just like do the things on your own way. You cannot move the slide. So when you have the stage, there is a slide mover there. You cannot touch that. So if you just like touch those things which you are not allowed to touch, you are basically disqualified for that particular exam. So you'll be just like move aside, because if you move this thing, which we want you to identify actually, so that's things like you are like closing the exam. So you are not allowing the next person to see this. So that makes these things like you are stopping the exam. So you are holding this particular exam process. That's why we just like not allow you to use anything other than finer adjustments. So whenever you are seeing it, just touch the finer adjustment. Try to see the things through this after manipulating the finer adjustments. Do not move the stage, neither move this particular slide, neither touch these particular coarse adjustments. If you have any issues related to it, out of focus, if you're saying not seeing anything, you have to just like seek for our help to just like come into it, see the things and do this. On your own, you are not allowed to touch this. During the classes, if you are seeing here on your own, if you are coming in a free classes when this particular demonstration is not there, if you are doing on your own, you can do it on your own ways. But whenever you are coming to a class, whenever we are demonstrating through, you will be only touching or giving this particular fine adjustments to just like. Now coming from this particular part which has a legs on it, standing over there, it has a mirror. Nowadays this particular mirror, we used to have this particular mirrors which has a light source coming from this particular by the sides of the window, which is going to reflect through this particular like a condenser, through this particular stage to this particular lenses and moving up. But nowadays we have a constant source of the light in forms of filament LED lamps, which is basically acting as a light source, which is throwing the light. That's why we call them as compound light microscope. We have the light source which you are using to see this particular thing. So this particular figure you have to draw in your picture as a microscope. So beside this particular rest of the things which you are seeing here. Now coming to these different parts, we are saying this optical parts. That's why you say that optical parts have got like the things to identify, resolute this particular image, and depends on this particular optical parts. We are just like have this light and condensers and objective lens and eyepieces are there. This is the upper part. We call them as this. This whole upper part we call them as like this optical parts. Source of the light, as I mentioned, it could be like a LED lamp source which you are using it here, and it could be like a reflection from the mirror as well.
and condensator, which is like basically present in this particular region, which is a condensator, which has a filter, may have filter, may not have a filter, which has different adjustments to it to adjust this particular light, how they are projecting to it, the apertures of this particular condensator can be adjusted, so that how much light you are just like allowing it, that things can be adjusted to this particular condensator over there. And it has the like a non-optical parts as well. So we have this particular uh, eyepieces which has got lens over here. The lens of these things are having different kind of magnification strength, starting from the 4x to the 10x to the 4px to the 100x. So mostly we use this particular 10x magnifications for these exam magnification, which is a low magnification. So whatever the things which you are going to do here in examination or these things, we just project it into a 10x magnification. Now the 40x, which is a high power magnification, so we are not asking you to identify in a higher power. So in a histology examination, we project it in 10x magnification, and we ask you to practice this particular magnification or a tissue identification in this magnification only. 40x is not required for us. For interest, you may look into it in a 40x magnifications, but for our exam purpose, it's not required. Okay. Now the eyepiece, as I was saying, this particular eyepiece may be having got this particular tubes may have this 10x magnification or 5x or 20x, depending on this particular magnification this particular cylinder has. And this has got a monoocular eyepiece. That means you have to just close your eyes to see this particular thing, or maybe have a binocular thing, just two eyepieces are there to see this particular microscopes. The microscopes which you are using have binocular views. So two of these particular eyepieces are there, binocular visions which you are seeing here. We do not have to close our eyes. Beforehand we have to close one eye, see through the microscope and look for the objectives. Here we have the binocular microscope, so we do not have to just do this particular a closer or looking into it. So these are the light source microscope parts. Now coming to the non-optical parts, which is not related to the lenses. That's what it's saying. We have a base of stand on which it is standing. It has arms which is holding over there, which is over grabbing the things and pulling these things up, and adjustment knobs. That's what it is saying here. So adjustments are finer and the post adjustments. We are only allowed to touch the finer adjustments during the looking into it. That's the thing. That's a basic principle you have to follow throughout this particular histologizations. Stage, that's why you're saying, on which you are placing this particular this slider over there, and stage has a clip on it to fix it, and this particular stage can be moved right to left and front to back. So you have just a knob adjustments there, which is moving the stage over there, and it has a tube which is microscope tube and nose piece which is looking into this particular lens and objective using together, rotating this particular things. So if you have this particular thing which is this one, you have fitted with the three different microscopes lenses there. One is 40x, one is 10x, and another is 100x. So we move this particular thing. So we can rotate it just like cylinders, right? So these things are known as nose piece. So this part we call the nose piece, which is fitted with the different lenses on objective lenses, which is present here. So these are the different parts. So you have to narrate those things like a different objective parts, eyepieces, etc., and non-optical parts, of course, base arm and adjustable knobs, stage and microscope tube, and nose piece over there. Now, whenever using the lens, as I mentioned, this particular lens are of different varieties, which is maybe have a achromatic observations. Maybe have this particular apochromatic objectives are there. We have a plane objectives there to see this particular thing over there, the objects which you are looking into it. And this particular thing has these things the coded into this particular lens over there. What this kind of things we are looking at. Once you see this particular nose piece, which is fitted with this particular lens, they have a particular working distance. So how far this stage should be away or closer to this particular lens. How far is this particular property, optical property is there. What exactly magnifications you are looking through. Everything is written on the sides of this particular thing, includes the brand as well. So if this particular thing is broken, you have to just remove this and replace it with the things. And they have the color code. So you have these color codes to identify this blue, green, and etc., which you will be seeing here. If you look at it, these particular microscopes, they have the different color codes used to identify different colors or different lenses
which you are using, like 10x, 40x, or 100x, like that. Now coming to the different microscopes, other than this particular like a simple compound light source microscope, we call them as fluorescent microscopes. We use the fluorescent dyes or use this particular fluorescent tags to just like fit into cells and through the lights identify it. That's a simple thing. So we have this particular fluorescent probes are there to tag it, or we have this particular light sources which is basically giving or emitting the fluorescence over there, which is picked up by this particular like microscopes or lens of the microscopes and seeing it through lasers or through LED light sources they are coming maybe there. Other than this is the light source, in a fluorescent light source they are coming and they are picked up by this particular ways. Other is confocal microscopy. Confocal microscopy is a modified versions of this particular fluorescent microscope. We're not going to deal much of this particular confocal microscopy, but you just like know the names and this particular use of this thing, which is for the more vivid or it gives a more close to three-dimensional orientation. Electron microscopes. These are the things which is you use the light source as electron beams. We do not use this like LED lamps for it. We use the electrons which is emitted through this particular like a tungsten or any kind of metals, which is just basically illuminating. The atoms are basically illuminating and giving a vivid or more clear or crystal microscopic pictures. We have two different types of microscopes, which is electron microscope. We have the scanning electron microscope, which is scanning the surface, or maybe just like a TEG microscope, which is giving the depth of this. And other things, which is the principles of this particular histology or histochemical things, you can go for the any textbooks like Jogesh Sontake or IB Singh's, etc., etc., to identify or to know about this particular thing. So you should have a histology book, which is very thin enough, which should not have very much of details, mostly pictures. We have an atlas which we recommend for identifying this particular histology. That particular atlas gives you to draw the pictures and identifying points to identify this particular things. We have the atlas which is known as Jan Kuera's atlas or Defoe's atlas. Those are the atlas books. Those have the pictures of the different histological slides. They are available in PDF forms online as well. You can download those PDFs free of cost and see through how this particular things looks like, or you can buy a hard copy. Defoe's atlas is a French guy which discovered or has a book, Defoe's, Defoe's, or Jan Kuera's, which is a Spanish guy, Junqueras, Jan Kuera's histology books. So these are the like a histology atlas books. In Indian, we have the Sontake and IB Singh. Those are two books which can be used. All right. So I'm just like projecting couple of slides through here. You just like go through the microscopes at different places. Open up these particular microscopes over there at different levels. You can just go. There are plenty of them. You do not have to crowd in a place. You can go freely throughout the land. In one or two, I am placing one of the slides which you can go and have a look about it. By moving this fine adjustment, you can just like make this particular slide look clearer according to your eye power or eye size. So touching this one, you can just like see through the tissues which is present. You do not have to identify what tissue is right now. Which is fitted to it has a particular magnification. You see that this is 10x, isn't it? So this is 10x magnification, which commonly been used. There are other magnifications which has a color code. Like this is the black one, is 100x magnification. This one is 40x. So normally use this one, right? Now this is a clip to hold the tissue or slide it. Like we have a slider over here. We place it. So we place it over there and let it be there. So this is present on the thing which is we call them a stage. So it's placed on the stage, right? On the stage which is there, right? So you have this particular light source which is coming through the lights, and this has a knob to it to adjust this thing. The luminosity of the lens, like how much bright or how less bright you want, you can adjust it according to with this moving of these things. Once you have this, we usually just like focus this thing for you. So you focus the tissue and
Once you focus this tissue, we'll let you see this. Now this one which I am touching here is to modify the slide on the stage or the slide mover. So I can just like move the slide right to left, I can move the slide front to back. And again, you are not allowed to touch this, right? I'll just like fix everything with. Once you get in here, I'll ask you to identify certain thing. And only by touching this fine adjustment, you can, this now only you can do this. Now this is the binocular lens which you're seeing here on this top side. This can be moved wide apart or just like brought closer, depending on or your eye gaze or. So normally we do not have to touch it like this. So once you look at it, your eye lens according to eye lens, which you can just like look through these binocular mirrors and get into the slides, right? So you are not allowed to touch anything other than this one, right? The fine adjustment you can touch, and anything else, if you have any concerns or worries, you have to raise your hand. We'll be coming and helping you out to identify it. All right? So you can see a tissue through here it is placed. You do not have to identify what tissue is this one. Just see how it looks like and only touch the fine adjustments. Okay?